BRS, Bank Reconciliation Statement, a topic which we discussed very recently. One of the easiest topic, beautiful topic. Sit straight, focus, concentrate. Now, there are two separate books. This is the book of the banker. Banker maintains the record of me in his books. This is my book. So I am Shettisar Palmeda. In my book, so there is a cash book with the bank column. Moment I say cash book, what you should say? To the bank column. So in the cash book, here's the adjective again. Yes, sir. Yes. Cash book, bank column. And this is the passbook. So the banker maintains the passbook at our bank statement. So the balance here and balance here technically should match. But for some reason, if it doesn't match, we need to explain the reasons why it doesn't match. That is called bank reconciliation statement. BRS is not a rectification statement. It is a statement explaining the reasons for differences between this book balance and this book balance. The reasons can be anything. I have done the transaction, but the banker has not done. Or I have by mistake done something wrong. Banker obviously will not do it. Or the banker has done something I have not done. Or the banker has done something wrong, I have obviously not done. So the various reasons, like checks are issued. So if the BRS need not be year-end only, BRS can be for April, BRS can be July, BRS can be September, whatever. So I have made a transaction. I have issued a transaction, issued a check, but a check would not have been cleared by 30th April, 31st July, whatever the period we are talking about. So from that perspective, whenever there is a difference, we need to prepare a BRS. There are two simple ways of preparing BRS. Normal BRS, Vishal Gandhi, focus model. So normal BRS, where you whatever the differences are there, you prepare a BRS in the usual manner, irrespective of the question given. Bank balance as per cash book. Bank balance as per, Cash book. Bank balance as per cash book. Start with that. Positive, negative, whatever it may be. Bank balance as per cash book. Then checks issued but not presented. Checks issued but not presented. Checks deposited, etc. All those items you do it. And then whatever you get is called Pallavi, bank balance, Pallavi, bank balance as per passbook. So start with bank balance as per cash book and with the passbook. Bank balance as per cash book may be positive balance, negative balance, or they may not give that balance. They might give you bank passbook balance. As yesterday I told rightly, Trisha, videos remember. So whatever the balances they give, so you should start with the bank balance as per cash book. Either you end with the passbook or from the passbook, work back and what? Reverse mathematics. You should do it and do the BRS. Atava, second approach is amended cash book. If I have done some mistake, I have done some omission, I have to do the rectification. I do not have a right to do the rectification of mistakes of the banker. Whatever the mistakes, omission I have done, I do an amended cash book, then do the BRS. In that case, normally, in the BRS, only two items will come. Checks issued but not presented, add mado. Checks deposited but not cleared, minus mado. These are the only two items. In addition, there will be two other points like wrong entries by the banker. So if there's a wrong credit by the bank or a wrong debit by the bank, that has to be done. So the BRS concept is do what banker has done, reverse the don't do what I have done. If banker has done something, I have not done. Banker has added, I should also add. Banker has deducted, I should also deduct. Whereas if I have done something, but a banker has not done, reverse the don't do. Number rectificationally, do the do, reverse the don't do. Illi, do the do banker. One extra word add man. Do the do banker, reverse the don't do what I have done. Clear? All of it clear? Yes. Very Yes, sir. Yes, sir. The syllabus last time ಮಾಡಿದ್ದು go through ಮಾಡು. Before everybody wakes up, joins, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Page number 4. 9.
Yes. So the concept of BRS in regards area, Yes, sir. Yes. it is a statement explaining the reasons for difference between bank balances per cash book and a passbook. Passbook ke bank statement ಹೇಳ್ತೀವಿ. Business man maintain cash book. Bank column ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ cash book ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿ bank column ಇರಬೇಕು. Banker maintains duplicate of the same. That is called passbook. So let's consider cash book, bank column only. Then passbook, say SBI, Canara Bank, whichever bank. Whatever transaction which are matching, you don't have to do the BRS. Now, if you look at the opening balance, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 100 lakh, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 100 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ 40 lakh ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 36 lakh ಇದೆ. They are not matching. That means there is a difference. ಈ 40 lakhಗೂ ಈ 36 lakh ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then ಈ 30 lakh, this 30 lakh and this 28 lakh also not match. Whereas other transactions, direct collection by bank 20 lakh, direct collection by bank 20 lakh matching. Bank charges 2 lakh, bank charges 2 lakh matching. That means what? You need to prepare a BRS only for the differences. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So in the 128 lakh is the closing balance. You should always start with what? Closing balance. Whereas here it is a 126 lakh. Now, bank in my book debit andre passbook ಅಲ್ಲಿ Credit. Credit. in my debit andre passbook ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ second time third time Credit. Great, yeah. So here if you look at this 128 lakh is the closing balance, 126 is the closing balance, there is a difference. ಏನಕ್ಕೆ? Bank balance as per cash book, checks issued but not presented. 30 lakh issue ಆಗಿದೆ, but present ಆಗಿದ್ದು only 28 lakh. 2 lakh is not yet presented. Add work ಮಾಡಿ. Checks deposited 40 lakh, but ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು only 36 lakh. 4 lakh ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ you get 126 lakh, exactly the bank balance as per passbook. So to prepare the BRS, I told you there are two approaches. ಒಂದು amended cash book and BRS ಅಥವಾ normal BRS ಮಾಡಬಹುದು. What are the differences, reasons for difference? So 2 marks ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. Checks issued but not presented, checks deposited but not cleared, interest by bank only but ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, bank charges by the bank ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes. Any transaction, okay, any transaction. So you better go by this approach. Do what the banker has done. Reverse the don't do what we have done. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಓದೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 BRS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ನಮ್ದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡೋಣ ನಾಗಶ್ರೀ? Yes, sir. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಓದಮ್ಮ ನಾಗಶ್ರೀ, ಓದೇ ಕ್ವಶನ್. From the following information supplied by Mr. D, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2025 after amending cash on that date. So they have only specifically told ಏನಂತ
amended cash book ಮಾಡಬೇಕು. All of you write down. What will book ಅಲ್ಲಿ September 25 question number 5A. September 25 suggest the answer. Amended in the books of Mr. D. Amended, rectified, adjusted. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. Amended, adjusted. Then what? Rectified cash book. Amended, adjusted, rectified cash book. Within the bracket, moment I say cash book, what you should write? Bank column. Column. Bank column only. Bank column only. Bank. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ within the bracket pencil amended cash book ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ within the bracket all errors and omission by the entity. 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 So amended cash book ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ omission ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು amended cash book. Or other than 2 plus 2 items appearing in BRS. BRS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಐಟಮ್ ಬರೋದು ಪ್ಲಸ್ 2 items ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದರ್ ದೆನ್ 2 plus 2 items ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ appearing in BRS here. So in this kind of situation, I told you to do simultaneously. ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. Amended cash book, leave a sufficient gap of around 10 lines. Then BRS, do together, it's always better. BRS, bank reconciliation story, answer copy ಮಾಡಿ format ಗೋಸ್ಕರ. BRS as on 31st March 25. Whatever they give, you should write bank balance as per cash book. ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು. One of the easiest approach of Shetty sir, ಸುಮ್ಮನೆ follow ಮಾಡಿ. Bank balance as per cash book. Add number 1, greening, add number 1, red ink. Checks issued but not presented. Show payment. Checks issued but not presented till 31st March 25. A period end ಆಗೋವರೆಗೆ if they are not presented, right, Vishal, right. Checks issued but not presented till 31st March 25. Add. Less, add admele adu red ink alli. Number 1. Add number 2, only extra item might come in very rarely, green ink. Anybody? Sir, credit. Very good, Laksha. Wrong credit by the bank. Very good. Excellent. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸಿಗೆ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವೇನೋ. ಇನ್ನು ಇರಲಿ, ದೀರ್ಘಾಯ ದೂರಸ್ಥಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ರಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ ಎನಿ, ಅದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್ ಕೃತಿ. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಲೆಸ್ red ink. Checks deposited but not yet collected bar clear. Checks deposited but what? Lakshana? Not yet collected bar clear. ಅದು red ink. Given ready. Reading ಬರೆದಿರಪ್ಪ. Number 2, part number 2, greening ಅಲ್ಲಿ exact opposite ಯಾವುದು ಅಕ್ಷಯ್? Wrong. Debit. Wrong debit by
wrong debit by bank. Wrong debit by bank, if any, meaning. Wrong debit by bank, if any. Difference? Obviously, and then leave one line. Bank balance as per passbook bar bank statement. Bank balance as per passbook bar bank statement. So your format, whenever there is an amended BRS, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಡ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಐ ಆಮ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. Extra two items might come in wrong entries in the passbook. Passbook ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? So there are easy two approaches. One is if you yourself know the cash book, I have done a mistake, I have done some omission, correction ಮಾಡ್ಕೊ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ ಎಮರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, BRS ಹೋಗೋದು. ಅಥವಾ ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ BRS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊ. BRS ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಜನರಲ್ ನೋಟ್. General note, approach to be followed here. Approach to be followed here. Simultaneously, number one, simultaneously open amended cash book and BRS format. Amended cash book and what? BRS format. Amended cash book and BRS format. Number two, write items in the BRS. Write items in the BRS, and all other items will appear in amended cash book. Amended cash book, that is 2 RMRs. Left side, receipts on the debit side. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ wrong credit or the excess credit in the cash book, also on the debit side. You 2 times credit ಬರೆದಿರಾ, it will come on the debit side. Wrong credit or the excess credit on the debit side. Using the bracket, that is double credit in the cash book. Cash book ಅಲ್ಲಿ double time credit ಆಗಿದೆ, ಅದು reverse ಮಾಡಬೇಕು. That will come on the debit side. Getting my point? Yeah. Yes. Right side. You know, all Payment. Varsha, all payments on the credit side. Then double debits or wrong debits in the cash book. Cash book ಹೇಳ್ತಾರೆ, cash book. Clean? Everybody understood? Yes. So ಈಗ bank overdraft as per bank statement ಇದೆ, that should come at the end. That's not relevant as of now. Leave it. Checks issued but not with the deliver ಬೇಕು. Quick ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ. Add. BRS ಹೋಗಿ add number 1 ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರಾ 11,000 ಅಂತ ಬರೀ. So easy. 11,000. All of you listening? Yes. Next. ಓದೆ. Checks recorded in the bank column of the cash book but not sent to the bank for collection. So now it is a mistake by the cashier only. Now record ಮಾಡಿದೀವಿ, record in the bank column of the cash book but not sent. You are not sent there only. You are added but not. All of you listening? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. Already received the check ಅಂತ ಬರೆದಿರಾ,
but you're not sent to the bank. That means what? Receipt Okay, ಇದೆ, but you're not ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ two lines ಬಿಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ always leave 2 lines. ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, we don't know. By check recorded, check record as receipt, but not sent to bank. 3,000. Within the bracket. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದು ಸಾಚಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್. ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್. ನಾನು ರಿಸೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಜೆ ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಸೀಟ್ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾ. ಅದರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ರೇರ್ ಮಿಸ್ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. Payment received from customers directly by the bank. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇದು ರಿಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Add one. Cash Sorry. book. ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ or customer account. Leave 1 line here, leave 2 lines here, both sides. Party account or customer account. Direct collection by bank only. ಅವ್ರು ಮಾಡವ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 6,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Bank charges debited in the statement. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ದೇ ಆರ್ ಡನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ರೈಟ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Next. Checks deposited with the bank but not collected. Next ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. PRS. Yes. PRS less. PRS less. Plus checks deposited but not collected, which is a bracket 9,000. ಬಟ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂಜೆನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. A bill for rupees 5,000 discounted with the bank in February at 4,960, dishonored on 31st March and noting charges paid by the bank. So we have discounted the bill but dishonor ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ has paid. It is something similar to this 40 rupees. We are not passed the entry. So they have not done, we were not done. By debtors account. By debtors account. BR dishonored. What is the entry for dishonor of a discounted bill? Debtors account. On debited. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, BR ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. 5,000 plus 20. You can write separately 20 ಅಥವಾ 5,000 plus 20 ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ 5,020. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. Jokes I stop from this Sunday. From this Sunday, I stop the joke with respect to the message what I sent. Very serious. Enough. Yeah. 5,020. You can start up. Next, whatever. Premium of life policy of D paid by the bank on his standing advice. Yeah, standing instruction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Who is D? Mr. D at top ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So they are paid, we are not paid. So pay by ಏನದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು. ಬೈ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ paid by bank only.
Next, this is one special adjustment, important. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇಳಮ್ಮ. Overdraft balance credit on 15th March 2025 of rupees 14,000 was carried over as debit balance on the next day in cash book. ಸೊ ಇದು ಬರೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೈ error in cash book. By error in cash book in carrying forward balance. ಈ ತರ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ BRS. By error in cash book in error in cash book in carry forward of wrong side 14,000 plus 14,000 ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಿ, 14,000 plus 14,000 ಇದರ ಪಕ್ಕ ನೋಟ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ರಿ, ಇದು ನೋಟ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ನೋಟ್ 1 ನೋಟ್ 2 14,000 plus 14,000 28,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 50 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3639. 3410 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 3410. What is the balance at the end? 3410. So closing balance carried down. This closing balance. BRS ಎಲ್ಲ closing balance. So closing balance carried down. The closing balance carried down. Balance in figure ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30,410. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತಾ? ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬಂತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 30,410. Yes, sir. ಇದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? Overdraft. Overdraft. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಚಿ. ಸೊ look at it. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬರೀ ಬಂದ್ರು 2 ಬಂತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಗರ್. Yeah. Next, now come to the BRS, close it. Bank balance, look at it. ಏನಂತ ಬರ್ರಿ? ಆಗೋಯ್ತು. Bank balance as per cash book. ಈಗ now you know it is overdraft. Now you write overdraft. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ overdraft ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಿ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Bank balance as per ಇದೊಂಥರ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ as per cash book, overdraft. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ as per cash book, overdraft, ಸುಪ್ರಾ. ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ? Minus. ಮೈನಸ್ 30,410. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30,410. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ 30,410 ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು 11,000 ಮೈನಸ್ Minus 28,410. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಮೈನಸ್ 28,410 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್
ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಅಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸೇಮ್ ಬಂತಾ? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 28,410. So all of you keep writing. Note 1. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. Entry for dissolver of a discounted bill. Yesterday only I gave this. Entry for dissolver of discounted bill. Then entry, ಹೇಳಿ ಬೇಗ. BR to bank. BR. There's always Debtors, Always. bank account. Debtors account debit to bank account. Debtors account debit to bank account. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದೊಂದು 100 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. 5,000 ಬಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 496 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟೇ ಕಟ್ಬೇಕು. 5,000 4,960 ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 5,000 ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್, 4,960 ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಯರ್ also 20 rupees noting charges, bank charges paid by bank. ಬರಬೇಕು ಸಂಜನಾ, ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. Here noting charges for bank charges paid by the bank. Same. ಏನಿಡ್ರಿ? is the mistake of the debtor. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ debtors to bank 20 rupees. ಡೆಬಿಟ್ ಡೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 20 rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? yes. Yes, sir. ಬ್ಯಾಂಕ್ 20. ಅವ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 2 ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ 5,020 ಬರೆದಿವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 78 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು? ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದು 5 ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶುರುವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಆರ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ. ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಎಬ್ಸೋಣ. 5,020. All of you clear with the concept now? All of you clear with the concept? Yes, sir. Yes, sir. This is about the dissolve. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು? ನಾನು 10 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ 4,960 ಇದು ಬರೀತೀರಾ. ಇದು 4,960 ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ 5,000 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಮ್ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು 4,960. ಆಫ್ಟರ್ 2 months ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ 4,960, ಅವ್ನು ಬಜ್ಜಿ ಗುದ್ದಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಕೃತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So give him 20 rupees plus 20 rupees. This is clear. Note 2. Note 2 ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನಾ? ನೋಟ್ 2 ಏನು ಬರಲಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Yes, sir. Overdraft ಬಗ್ಗೆ. Right. In the cash book, in the note 2 cash book, daily balance carry forward overdraft bar credit balance 14,000. Was carried forward to the next day as a debit balance. Therefore, to rectify the same, one by one, do the credit side. Do the credit side 14,000. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ reverse the don't do
of wrong debit. Reverse the don't do of the wrong debit. Also on the credit side. $14,000. $14 plus 14 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 28,000. 28,000. 28,000. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು credit sales to Mr. X. Credit sale to Mr. X. Wrongly entered in the purchase book. With a rectification, ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Wrongly entered in the purchase book. First of all, ಅವನಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅದು ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದು ಐಫೈ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ BRS ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ 15th of March. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 15,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಧೃತಿ? ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳೋದು ಧೃತಿ? ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಬಹುದು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಡೂ ದ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಡೂ ದ ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಟ್ಸ್ 14 plus 14, 28. It's special item. Anybody not understood this? All of you understood? Yes. Yes, sir. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಪ ಕೆಲವೊಂದು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಓಕೆ, ಬರ್ರಿ. The given question, bank balance as per cash book is not given. Cash book is not given. Hence, unable to match with the first information. Bank OD as per bank statement. Unable to match with the bank OD as per passbook or bank statement. 20,000 given. Make important mark for this. The example could make note. Actually, bank order of as per passbook ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000 ಅಂತ. ನಮ್ದು BRS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಧೃತಿ PB ಓದೆ ಎದ್ದಿದ್ಯಾ ಧೃತಿ? Yes, sir. ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓದಮ್ಮ. Note: due to missing information in the question, the overdraft balance as per the passbook does not align with the overdraft balance as per the bank statement in the question. So, Given in the question. trust me, there is a possibility of getting out of marks for if you are just attempted also here. Actually, they should have given bank balance per cash book. ಅದು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. Bank balance per cash book ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. How can we do the BRS? But at least without that also you can do this. Then you write, they are given 20,000. ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮ್ಯಾಚ್? ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ನೋಟ್ ಕೊಡಿ, ಔಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ attempting this question also, you would have got 5 marks. Okay, just by attempt, because if the valuer of the question CSU thinks it is a mistake by them, they might give out of out also. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? ಅಂಡ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಗೆ BRS ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡೋದು, BRS ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, BRS ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹಸ್ ಡನ್, ಡೂ ದ ಡೂ. ಇವನ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಜನರಲ್ ನೋಟ್.
general note. 2 RMS. BRS 2 plus 2 items supra. E contextual matra. BRS 2 plus 2 items supra. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 5ವರೆಗೆ. ನಿನ್ನೆ 6ವರೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್. ಏನಾಗತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ. ಏನದು? BRS 2 plus 2 items supra. Supra, right side. In amended cash book. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Amended cash book. ಅನುಶ್ರೀ. do ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅದೇ ಬರೋದು. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. do ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಷಬ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹಸ್ ಆಡೆಡ್. ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. So simple. Banker has added, comma, we should also add. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ add ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತೆಕ್ಲಾ? Debit. Debit. Very good. ವರ್ಷ. We should also add, that is debit. So yeah, but. Do what banker has done. Next. Leave one line. Reverse the don't do what we have done. Check entered on the receipt side of the cash book. Illೊಂದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದೇ. Check what? Entered on the Chinmay receipt side of the cash book. But not at all deposited. ನಾವು ರಿಸೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಕನಸು ಬಿಡುತ್ತಾ? But not at all deposited. So we are debited. Other reverse model. Dash, we are debited, hence reverse. Conceptually clear? Yes, sir. Yes. Yeah. Yes. Next, one more general note. 2 RMRs. In cash book, debit is equal to receipt is equal to passbook credit. ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. CA is about consistency. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at least 2-3 ಅಲ್ಲ, 4-5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ they had to clear, but I can make out at least by looking at their consistency, commitment. But unfortunately September result pathetic ಇತ್ತು, they missed out. ಪಕ್ಕಾ they will clear in January. But ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. they have to look at the alternative. ನೀವು at least perseverance ಇದೆ, I am happy for you. ಬರ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪದು? ಕರೆದು ಮಾತಾಡೋದು ಬರೋಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏನದು? Debit is about Cash book ಸಾಚಿ. So in cash book debit is equal to receipt is equal to passbook credit. So Right side. In cash book credit is equal to payment is equal to passbook. debit. Passbook debt. Passbook debit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. Yes. ಅಷ್ಟೇ. Yes. ಅಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾಡ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇದ್ದವರು ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ನೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ.
58,000. Yeah, next one more question. Jan 26 RTP. Follow. Yeah, quickly start. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓದಮ್ಮ ಧೃತಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೆ. Yes, sir. According to cash book of Arun, there was balance of 8,90,000 in his bank on 30th June 2025. On investigation, you find that first one checks amounting to 1 lakh. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ appropriate adjustment in the cash book and then BRS. So that means first amended cash book and BRS format ready ಮಾಡೋದು. Amended cash book and BRS ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? Yes, sir. Yes, sir. So amended cash book ನೋಡಿಲಿ, adjusted cash ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ amended cash book closing balance, add checks issued but not presented. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ 9 out of 10 questions ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು BRS. ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೋದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬರ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಇದು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಈಗ 5:30 ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಶಾಕಿಂಗ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. We consider attendance at 5 o'clock. ಅಷ್ಟೇ 2 hours. ಏನದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನದು 2 hours. No, sir. wait away 2 hours. Cash book opening balance. Cash book opening balance. Positive is equal to favorable is equal to debit. Debit side. Cash book ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. Right side, cash book closing balance. First line exact opposite ಬರ್ರಿ. ಏನು? Favorable debit balance positive. Favorable debit balance correct ಆಗಿ you heard correct ರೀತಿ. Favorable debit balance positive is on the credit side. Closing balance. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. Which is on the credit side. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ? KK credit side. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಏನು? Cash book closing Cash balance book or closing balance overdraft debit. negative credit on the debit side. ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬರೀ. ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ credit balance is on the debit side. So opening balance ಬರೆಯುವಾಗ 2 balance ಬರೀಬೇಕು. By balance ಆಗುತ್ತೆ closing balance ಬರೆಯುವಾಗ so obviously at the end. So when you start the amended cash book, whatever the balance is that like opening balance ತರ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yeah. Let's move. So now she will read. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಕ ಓದಕ್ಕ. Yes, sir. Cash book there is a balance of 8,90,000 in his bank on 30th June. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 2 balance brought down 890. ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. Checks amounting to 1,20,000 issued to creditors have not been presented for payment till the date. ಹೇಳಿ. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Checks paid into bank amounting to 2,21,000, out of which checks amounting to 1,10,000 only collected by bank up to 30th June ಈ ತರ 2025. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 221 ಅಲ್ಲಿ 110 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ. Jan 26 RTP
checks paid into bank under deposited. Checks paid into bank under deposited. $2,21,000. 2,21,000. 2 RMRs. Collected before the month end. ಅದು ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30th June ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Collected before month end ಎಷ್ಟು? 1,10,000. Balance ಎಷ್ಟು? 1,11,000. Right side ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ನಾಮ 111,000. Right side 111,000. 1,11,000. 1,11,000. Deposited but not collected. What will you do, Annapurna? BRS less. BRS. Is it easy? Is there an item common? Next Yadama. Akka. Yes, sir. A dividend of 8,000 and rent amounting to 1,20,000 received by the bank, entered in the passbook but not recorded in cash book. Receipt, they have done, we have not done. Add, so you should debit. Receipt alla. So cash book ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? Debit. Debit. 8,000 and 1,20,000. Next. Insurance premium up to 31st December 2024 paid by the bank for 5,400 not entered in the cash book. So ಇದು actually confusing. 31st December 24 ವರೆಗೆ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 30th June ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. So ಯಾರಲ್ಲಿ paid by the bank not entered in the cash book. Sorry, ಉಲ್ಟಾ. They have entered, we have not done. Do the do. What the banker has done. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು payment exact by 5,400. Is it not easy? Yes, sir. Next. The payment side of the cash book has been undercast by 1,000. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ತೋರಿಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಲೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಟ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮು, ಹಿಂದೂ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟ್ಲಿ. ನಾಯಕರು ತಿನ್ನೋದು, ಮುಕ್ಕೋದು. ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,000 means payment less shown. Hence show on the Hari, you know. Credit, sir. Credits. Side. Show on what? Credit side. Is it not easy? Yes. Next. Bank charges 300 shown in the passbook had not been entered in the cash book. Enter ಮಾಡಿ by bank charges. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕೇಳೋಣ. Next. A bill payable of 40,000 has been paid by the bank but not entered in cash book. And bill receivable for 12,000 has been discounted with bank at a cost of 200 which had also not been recorded in cash book. ಇದು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 40,000 ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬೈ 40,000 ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಇದನ್ನು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು 100 ಸಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬರೀ BR ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. BR ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಇದು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರಾ. BR ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ 12,000 ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 200. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 12,200. 12. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದೇವರು. ಸೊ BR ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ₹12,000, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 200. In the cash book bank column. ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. In the cash book bank column 2 RMRs when discounted, which is the packet receipt, Bube 11,800.
ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ರಿ. ಗೂಬೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಿಸಾನರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. 11,800 ಗೂಬೆ 11,800 ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ 11,800. ನಿನ್ನಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳ ಬರೀ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 11,800, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 200, to BR account tefla 12,000. So bank ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ದೇವರು? 11,800. 11,800. Right side. When dishonored, entire 12,000. ಇಲ್ಲಿ 12,000. ಈಗ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ, ಪೇಯ್ಡ್ 11,800 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ 11,800 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ 11,000, ಪೇ 12,000, then banker will earn 200 rupees. ಲಕ್ಷ. When dishonored, debtors to bank account, debtors account to bank 12,000. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾವ್ 12,000, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 11,800 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. when the bill is small a, discounted, receipt side net amount, weight amount Harsha, net amount 11,800. Small b given ready. When dishonored, gross amount 12,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಾಚಿ ಶೆಟ್ರೆ? Yes, sir. Yes. So all of it comfortable. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 983,100 ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 5 marks 10 marks ಅಷ್ಟೇ. So okay, right. This question shows 27 bank balance as on 31st March does not agree with the passport. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಮಾಡೋದು. Then if you look at the down, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಖಾಲಿ BRS ಕೇಳೋರು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಡ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes. Yeah. So 27,570 ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ, ಉಳಿದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Yes, sir. Subsidy of 10,250 received from the government directly by the bank but not advised to the company. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? do bank, ಇವರ್ ದ don't do, I have done. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಬರೀ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಕ್ ಹೋದು 95% ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಉಗಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ 5% ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಉಗಿಯೋದು ಆ ಥರ. ಲಹರಿಸ್ ಸನ್ ಆಸ್ಟ್ ಮಾಮ್, ಲಹರಿ ಮಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ಮಮ್ಮಿ 3+5 ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಲಹರಿನ ಉಗಿದ್ಲು, ಲುಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಡಿಯಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ 3+5, ಲೆಟ್ ಮಿ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ದು ಇದೇ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ವೈಸ್, ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಧೃತಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್. ಏನ್ ಸಾಚಿ ಏನಿಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಡೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ? Add, sir. 10 mark. Next. On 15th March 2025, the payment side of the cash book was under cash by 350.
ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಿದಿರ ಪೇಮೆಂಟ್, ಈಗಷ್ಟೇ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 350 ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಈಗ ತೋರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ Plus. On 20th March 2025, the debit balance of 2,156 as on the previous day was brought forward as credit balance in cash book. ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ನಗು ಬರಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಇದನ್ನು ದೇವರ ನಗೋದು ಯಾವಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 problems, 80% questions are same. 80% adjustment. Is it not a same adjustment what we did in the first question? ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ 2156 ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, Credit balance. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್? Double. 2156 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4312. ಆಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಡ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಹೇಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೆ AP. A customer of Mrs. Mazars who received a cash discount of rupees. ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇನಂತ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮಾಜಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಮಾಜಾರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. A customer of Mrs. Mazars who received a cash discount of 5% on his account of 2,000 paid to Mrs. Mazars a check on 24th March 2025. The cashier erroneously entered the gross amount in the cash book. 2000 ಅದಕ್ಕೆ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. 2000 into 5% ಎಷ್ಟು 100 rupees. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಬೆ, ಎಂಟರ್ಡ್ ಹೌ ಮಚ್, ಎಂಟರ್ಡ್ 2000. ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ದೆನ್ 100. 100. ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. September 25 RTP. Check paid. Customer who received a cash discount. Check received already. A customer who received a cash discount of 5% paid to wages. Okay. Check paid by customer. Check paid by customer ಅಥವಾ received by us. Received by us. 2000 into 95%. ಎಷ್ಟು 1900. But entered as receipt 2000. Therefore, reverse 100, that is deduct. You have received 1,100, but you have shown as how much? 2,000. That means 100 rupees extra ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Special adjustment note ಮಾಡಿ. Next minus 100. Minus 100 ಅಲ್ವಾ? Correct. Minus 100. Next. ಅಕ್ಕ. Yes, sir. On 10th March 2025, a bill of 5,700 was discounted from the bank, entered in cash book, but proceeds credited in bank statement amount to 5,500 only. Okay, so bill for discounted from the bank, entered in the cash book, but ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಸೀಟ್. ಅವ್ರು 200 rupees ಕಮ್ಮಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Your bill is discounted from the bank, entered in the cash, but proceeds credited in the bank statement 5,500 only. 200 rupees is the extra. ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದಾರೆ. 5,700 discounted from the bank, entered in the cash book, but proceeds entered in the bank statement 5,500 only. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5,700 check gross amount, discounted for 5,500. While discounting, how much will be entered? Net amount or gross amount? Net. Net. While discounting,
Enter net 5,500. But by mistake, gross 5,700 was entered. Hence, deduct 200. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ 5,500 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀವು 5,700 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಪ್ಪದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, A check issued amounting to Ravi for 1,725 return marked out of date, no entry made in cash book. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ with any remark. Checks issued, underline issued, with any remark. Say, out of date, comma, PDC, post date check. When after 5 days check ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Post dated checks, comma, stale check, STALE. ನೀವು ಕದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೋನ್, ಇದು STALE, stale check within the bracket after 3 months from the date. ಚೆಕ್ಕಿಗೆ 3 months ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಇದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಕಾಮ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿ ಐಯರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? Checks issued but not presented. Checks issued. ಅರ್ಪಿತಾ ಹೆಗಡೆ, ಹುಷಾರಾದೇನೆ? ಅವಳಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ 1 ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ಹೌದು, ನಿಜ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ 1 ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೇಳು. ಬೇಜಾರಾಗಿ, ಹೌದು ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವಾ ಸ್ಟೋರಿ? ಏನಿಯೋ ನೀನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಐ ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಅಲ್ವೇನೆ? ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು? ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ಸಾರಿ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸಾರಿ ತಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರಿಕಂಬ ಹಬ್ಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಸಾರಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಮೋಹನ್, ಅವಳು ಏನು MC ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ? ಅವಳಿಗೆ ಹಂಗೆ MC ರೆಡಿ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳು. ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನೋ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ಎನಿಯೋ, ಆಯ್ತಾ? ಏನದು? ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್, ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಮ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Checks issued but not presented. Are you? So is equal to checks issued but not presented. Add. Next, system 1725 add ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ. Yes, sir. Insurance premium 900 paid directly by bank under a standing order, no entry made in cash book. Every time same 900 minus. Next. Next. A bill receivable of
1,530 discounted for 1,500 with the bank had been dishonored on 30th March 2025 but advice was received on 1st April 2025. ಸೊ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂತು. 31st March ಒಳಗೆ ಆಗಿದೆ, 31st March ಒಳಗೆ. ಇದು ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ. 1,530 ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ 1,500. ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ? 1,530. 30. Dishonor full amount. ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಡಿಸಾನರ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪಾಪ ಅವರೊಂದು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? 1,530. Bank recorded a cash deposit of 1,600. 1,530 minus. Very important. Next. Bank recorded a cash deposit of 1,650 as 1,560. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಇದು BRS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು BRS ಅಲ್ಲಿ 1,650 ಗೂಬೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 1,560 ಅವನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು? 90 rupees. 90 rupees ಶಾರ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಈಸಿನಾ? ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಮೇಡಮ್? ಇದಕ್ಕೆ BRS ಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? wherever you think some extremely important ಇದೆ 1 or 2 notes ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬೇಡಿ. BRS ಗೆ ಓನ್ಲಿ 1 or 2 notes ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ which I keep it pending for the last. Accounting concepts, accounting standards, 5 to 10 marks. 2 marks theory ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 marks ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. Let us look into it straight away. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಎಸ್, ಧೃತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದು. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದನ್ನ ನೋಡು. ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. Yes sir. Accounting concepts, accounting assumptions used. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇ? ಒಂದು 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್. ಏನು ನಾಗಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಇದೆಯೇ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1 by 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ are the assumptions bar foundation on which subject accounting is built. Subject accounting is built. Example, PPE, Vikram Tej Kumar, Nasi Banjala, Mata Pura, Telkos. So, PPE is recorded at cost record by using historical cost concept. That is called accounting concept.
cost concept. Next. Various concepts include small a, Vikram. Cost bar historical cost. Next, prudence ಅಥವಾ conservatism. Madam, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು. Prudence ಅಥವಾ conservatism. That is, Sachi. Record all anticipated. Make a circle for anticipated. Record all anticipated expenses and losses. Sharat. But not Dhruti Nayak Bandala. All expenses and losses, Nikita, and not anticipated incomes and gains. And not anticipated incomes and gains. Prudence. Say inventory valuation. Say inventory valuation. Cost or NRV, whichever is less. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ sold bar realized. Sold bar realized. Next, matching concept. You know, ಚೂಡಿದಾರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟನ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಲೌಸ್. Matching concept. Record revenues, match revenues with the cost. Match revenues with the cost or expense. Joke ಹೇಳಿದ್ರು. There is a sales without purchase. ಅದೇ joke. ಆಗತ್ತಾ? Can there be sales without purchase? No, sir. There should be given sales ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ purchase ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. Expense you should incur. That is called matching concept. Matching concept. Next. ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. So this is the accounting concept. So accounting concept heading ಪಕ್ಕ capital A ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Next, B one line, capital B, accounting conventions. ಲಹರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಬು. Accounting conventions. ಅರ್ಪಿತಾ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ followed due to common practice and usage. Due to common practice, customs and usage. Example, liabilities on LHS, assets on RHS. You ulta ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ನೀವು ತುಮಾರು ಶ್ರವಣ್ ಯುವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಶ್ರವಣ ಹೆಗಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ. ಸೊ ನೀವು ಮದುವೆ ದಿನ ಬರ್ಬಿಡ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಆಗು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಬಂದವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಬರ್ಮುಡ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ಮುಡ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೇ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಓಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಚಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆನ್ LHS, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನ್ RHS. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೋ ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಕೋದಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು. ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ದಯ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಅದು ಜೋಕ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ, ಕಲೀರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಹಂಗ ಹಾಕಕ್ಕ ಆಗತ್ತೇನ್ರ? ನೋಡು ಆಗಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರ್ಪಿತಾ, ನೀನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಿನ್ಗೆ? ನಿನ್ ಮಗ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನೋಡು. ನಿನ್ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಪ್ಪ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ. ಸರ್, ಇನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿಲ್ದಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ಇನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದು 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 ಚೇಂಜ್ ಏನು? ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಆರಾಮಿರ್ಲಿ ಆರಾಮಿಲ್ಲದಿರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ದು ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಅದು ಮೊದಲೇ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು? ಮಾವಿನ ಮರನ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಮರನ ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ? ಬುದ್ಧನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, B1 ಲೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. 5 P's, 5 Ps. ಯಾವುದು? ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್, ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆ, ಲಾರಿ, ಯಾವ್ದು ಪೀಸ್? ವಿಮರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾ? 5 P's ಬರೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. Principles, policies and practices while preparing and presenting financial statements. Bandra, Ashika, Chinmayala. While preparing and presenting financial statements. Accounting standards. Iday words ಬರ್ಬೇಕು. Principal, policies, practices. Full stop and continue. They are the set of rules. Set of accounting rules framed by ICAI. Indira. ICAI ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Institute of ICI, it is the bracket, Institute of Chartered Accountants of India, came into effect on 1st July 1949.
ಹುಟ್ಟಿದ್ರಾ? 1st July 1949. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 100% ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ 1948 ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ 1st July 1949. ಅದಕ್ಕೆ July 1st ಈ CA ಡೇ. July 1st ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಓ ದೀಪ್ತಿ ಧೃತಿ ಇಷ್ಟು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ಹೂವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರ ಹೂವ ಅಂತ ರೋಜಾ ಹೂವ. 1st July 1949 CA. ರೈಟ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Accounting standards are issued. Accounting standards are two big aramas. Left side. At international level. CA finally ಇದೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. At international level, underline. International level, IFRS. ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕು, ಬೇರೇನು ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂತ. IFRS ಇಂದಿರಾ, ಫಿರೋಜ್, ರೋಜರ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ IFRS ಹಂಗ ಬರೀ. International financing. ಸೊ IFRS, all of it. International Financial Reporting Standards. International Financial Reporting Standards issued by IASB. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಡ. IASB ಏನ್ IASB ಅಂದ್ರೆ International Accounting Boards of Standards. International Accounting Standard Board. International Accounting Standard Board ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗೆ IFRS ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ IAS. IAS ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. issued by S2I. S2I ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗಿರೋದಿಲ್ಲ. S2I ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ S2I. IASB, IASC, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. IASC has become IASB now, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ IFRS ಮತ್ತು IAS ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ underline small a, for large companies, say listed companies, listed in the stock market, listed companies, comma, net worth and the owner's money ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ net worth ಅಂತೀವಿ. net worth greater than or equal to, symbol ಹಾಕಿ, greater than or equal to 250 crores. ಇದೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 100 ಬರೋರು ಸುಮ್ಮನೆ 99 ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋದು ಅಲ್ವೇನ್ರ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ, ಸೊ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳೋದು ನಾರ್ಮಲ್, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. 93 ಬಂದಿತ್ತು. ಶಿ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 300+ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಬಾದರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಡಿವೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ. ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ, ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಮೀ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಟ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇ
ಫೈನಲ್ ಇದ್ದಾರೆ CFL, I think they are eligible to write exam now. Okay, ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ 2 or 3 attempts. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗ, ಇಂಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 1 or 2 marks ಬರ್ಬೋದು, ಬರೀರಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪದು, ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್, ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 250 crores, greater than equal to 250 crores. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, other companies, and the small companies, other companies, company law standards, CLS, issued by NFRE, National Financial Reporting Authority. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ಕಂಪನಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. NFRA, ನಫ್ರಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಕ್ರ, ನಾನು ನಫ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದು. NFRE, ಇದಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ICI. ಕಂಪನಿ ಲಾದವರು ಏನು ಬೇರೆ ಕಿಸಿದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ICI. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, ಫಾರ್ ಅದರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಮೇಲೆ 2 ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಅದರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನು, ಮಧು, ಇಂದಿರಾ, ಭಾವಿಶ್, ಲೇಖನ, ಲಕ್ಷಣ, ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ, ಸತ್ವಿ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್. ಬಸ್ ಬಂತೇನೆ ಸತ್ವಿ? ಹಾಯ್, ಬಂದೆ ಸರ್. ಬೇಗನೆ ಬಂದೆ, ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಣಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೈ ಬಂದ, ಅವನು ಬಂದವನೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು? ರೈಟ್, ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಉಳಿದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ PPC ನ, ಅವ್ರದ್ದು BCom ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೇರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್? ಸೇಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಅವರು PU, ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, PUC ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C, ಅದರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು. ಅದರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ICAI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. IC ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಕ್ಲಿ ಅಂಗಡೀಸ್, ಚಾ ಅಂಗಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ, ಚುರ್ಮುರಿ ಅಂಗಡಿ, ಚಕೋತ ಅಂಗಡಿ, ಚಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ICI, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ AS1 to AS29, AS1 to AS29, AS6 and 8 omitted. AS1 to AS29 within the bracket. AS6 ಮತ್ತು AS8 ಇಲ್ಲ, omitted. given effectively 27 standards. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದೋದು. CFL ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, IFRS, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ 100% ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ತುಂಬ ಲೆವೆಲ್, IFRS ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 100% ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. IFRS and what? Now, 1, 2, 3 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ. AS1 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಇದು ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು AS1 ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. AS1 ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ತಪ್ಪದು. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು 3 ಸಲ ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ಮಾಲ್ A, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಸ್ ಪರ್ AS1 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಆಸ್ ಪರ್ AS1 ಸ್ಮಾಲ್ A, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್.
fundamental accounting assumptions are GAC, 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 ಅನನ್ಯ ಹೇಮಾದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. GAC ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Going concern. Going also an concern accrual concept, consist- accrual concept. Consistency, excellent. GAC. So fundamental accounting assumptions are GAC. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 marks 4 marks ಬರುತ್ತೆ. 1 by 1. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಚಕ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ is an assumption, ಚಿನ್ಮಯಿ, ಚಿನ್ಮಯಿ. Is an assumption that entity will be there forever. Satvi, very good. Very big. I am handsome, you're right. Entity will be there forever. Even though, Akshay, there is an end to owners. There is an end to owners. Owners ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, but business continue ಆಗುತ್ತೆ. Next, accrual. Accrual 100 ಸಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಏನು? Record as and when they occur. Record the transactions as and when they, Sharat, occur, comma, irrespective of cash is received, paid or not. Irrespective of cash is received, paid or not. Next, see consistency. 50-60 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಅದು ಉಳಿದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದು ಬರೋದು, ಕೃಷಿ ಬಂದ ಸಿಟಿ ಸರ್ ಇದಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೋದು, ಆ ಥರ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ equal consistency, that is follow the same rules regularly. Same principle, ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಾಯಿ ಕೇಳಾಗ ಬರೆಯಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Same rules regularly. Same SLM, C4, etc. The important next sentence, very crucial, reading. When fundamental accounting assumptions, Supra, is highly expected question, I thought. When fundamental accounting assumptions, Supra, 2 RMRs, are followed. ಏನು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಅಳಿಯನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೀನಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. When fundamental accounting assumptions are followed, left side, are followed, left side, no disclosure required. Right side, different ink. When not followed, disclose compulsorily. Varsha, Trisha, disclose compulsorily. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ದಿನಾ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಮ್ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೂ 4:57 ನಾನು 4:56 ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4:55 4:54 ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಇಲ್ಲ. 4:58 ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್. ನೀವೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು 25 ಜನ ಬಿಟ್ಟು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದು ಏನು? ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಆದ್ರೂ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ದಟ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸು? ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಪೋಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? 5 o'clock. 5 o'clock. Tomorrow, if I'm going to start a class at 5:30, then I have to mention. Otherwise, why should I mention? It is fundamental accounting. Everybody knows. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5:15 ಇತ್ತು. Whenever there is a change, like SLC ಆಗೋ 5 o'clock ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್? ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, everybody knows it is followed. Why should I disclose? If it is not followed, you have to disclose. Very important duty. Understood?
Important. ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ರಿ 4 marks theory. Fundamental accounting assumptions. Next. Small b under AS1 only. Selection of accounting policy. Given ready. ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? PSM ಪೆದ್ದು ಶಿಖಾಮಣಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. Selection of what? ಮುದ್ದು ಶಿಖಾಮಣಿ ಅಲ್ಲ, ಪೆದ್ದು ಶಿಖಾಮಣಿ. ಅರ್ಪಿತಾ ಬರೇ. ನೀನ್ 3 ತಗೋಬೇಡ, ಹುಷಾರಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೇಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಈಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇಡ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ PSM. ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ CA ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂದೆ ಮೇಡಮ್, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ. How do you select accounting policy based on PSM? What are they? One by one. Small one. ಇದೆಲ್ಲ AS1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆಸ್ ಪರ್ AS1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು 1 or 2 marks ಕೊಡ್ಬೋದು 100ಗೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಾಪ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್. P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Conservatism. Conservative. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬಂದ. Conservative. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೂಪ್ರ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. P ಅದು ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಸೇ ಐ ಲಿಸನ್. ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ RNS ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟುಡೇ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀರಿ ಏನಂತ. Prudence. ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೂಜಶ್ರೀ? ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕದನ್ನು. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಬೈ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲ. ಗೋ ಬೈ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ದೆವ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ದೆವ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ದೆವ್ವಾಗಿವ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಒಂದು ವೈಟ್ ಸಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಟನ್ಗೆ ಬಿಳಿ ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಮಲ್ಗವಾಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮಿರರ್ ಡೈಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮಿರರ್ ಡೈಲಿ, ವ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಫ್ಲೇಡ್ ದೆವ್ವಗಳೇ ದೇ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ದೆವ್ವಗಳು ಇರುವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Go by the true spirit and not by mere formality. Not by mere formality. Example, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಅಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓನರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಬೈಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓನರ್ ಬರೀ ಅಂತ. ಇಶಾಬ್ ಮಠದ ಕೆರೆ, ಮಠದ ಕೆರೆ ಇಶಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೆ? ಎಂಟಿ ಬಂದ್ಲಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಎಂಟಿ? ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರಿ. ಚಾ ಏನ್ ಬೇಜಾರು ನೋಡು, ಬರ್ತಾಳೆ ಬಿಡು. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೇನು ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಏನದು? Higher purchase, buyer becomes owner only after last payment. Only after paying last installment, but can claim depreciation, Nagasri, from the day one. ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಾರನ್ನ ನಾನೀಗ ಕಾರ್ ತಗೋತೀನಿ,
ಕಾರ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಸಪೋಸ್ ಪೇ 1 lakh ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಓವರ್ 10 years. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಓನರ್ ಆಗೋದು 10 years ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಓನ್ ಬೈ ದ ಓನರ್. ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ even though I am not the owner, I can claim depreciation because I want to be the owner. That's why spirit is important than the form. Substance over form. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಏಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಲ್ಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತಲ್ಲ ಲಹರಿ, ಆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಡ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿ ಹಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ದ ಹೇರ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇಡ ಸದ್ಯ ಬೇಡ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಲೇಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಲಹರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ. God has created many perfect heads, Larry. On the rest to hide his mistake, he has planted the hair. Now, girls, don't guraize me. If you have long hair, I am not responsible. Okay, now Gandhiji was, Rajit Pai, Gandhiji was intelligent. He had very less hair. Now, Satvi, girls have long hair, I am not responsible. Gotaitene? Yeah, next. So, okay. Now, when a person becomes baldy, what is the biggest challenge he has? ಸಂಜನಾ, ಅರ್ಪಿತಾ ಹೇಳೆ. ಕೂಂಬಿ ಸರ್ ಏನು ಶಾಂಪು ಗಿಂಪು ಖರ್ಚಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ He doesn't need spotlight. ಸಂಜನಾ ನಿನ್ ಸೇವ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಾಲ್ಡಿನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೇಳ್ಕೊ ಸಂಜನಾ, ಈಗ ನಿನ್ ಗಂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಲ್ಡಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ಅನ್ಕೋ. ಅವ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳು, ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಟಿಲ್ ವೇರ್ ಎಸ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗ ಅಲ್ವ? ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೋಕ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಸಹನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸದ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, rupees 10,000 cash stolen. Rupees 10,000 cash stolen by cashier, yarobru. Cash stolen is 2 RMRs. 10,000 cash stolen, 2 RMRs. Left side, material in a petty shop, chikka shop, in a petty shop having sales of 1 lakh. 1 ಲಕ್ಷ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಅವನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಓನರ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು? 90,000. ಅಲ್ಲ, ಓನರ್ ಹೆಂಡತಿ ನೈಟಿ ಹಾಕೋತಾಳ, ನೀನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೈಟಿನೇ ತಿನ್ನೋದಂತೆ ನೋಡಿ. ಓನರು ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಸರ್. ಓನರ್ ನೈಟಿ ಹಾಕೋತಾನ? 90 ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸರ್. ಓ 90. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು 90 ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ 10,000 in 1 lakh is big. Right side, look at the beauty. Immaterial for Infosys, ಹಂಗಂತ ಅಕ್ಷರ ಕದಿಯ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Immaterial in Infosys having 1,000 crore turnover. 1,000 turnover. Did you find the difference, Baba? ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು NPOದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಬಿಗ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. 100 rupees ಬಿಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್? ಬಿಗ್. It depends. When you go to temple, church, mosque, ಪಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕೈ ಹಾಕಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಪೈಸೆ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ, ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅಂತ ಕದೀಮ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಸಂಜೆ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು.
₹2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ₹1 ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಭಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೇಯ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ₹1 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಪೈಸೆ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ತಕೊಂಡು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್, ₹100 ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಅದೇ ರಿಷಾಬ್ ನೋಡಿ, ರಿಷಾಬ್ಗೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ, ರಿಷಾಬ್ ಎ ರಿಷಾಬ್, ರಿಷಾಬ್ ಓ ರಿಷಾಬ್. So Rishabh, when he goes along with the girlfriend in a cafe coffee day, hey darling, ₹2,000 is a small amount, chiller. ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಇವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ₹2,000 ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ₹100 ಇದೆ ವಿತ್ ಜಿಜುಬಿ ಅಮೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಿನ ಅರ್ಪಿತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆರ್ಚ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇವಳು ಅರ್ಪಿತಾ ಉಫ್ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ. ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೂಬೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಗಣೇಶ ಅಂತ ಆಡ್ತಾವಳೆ. ಗಣೇಶದ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನೋ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಯ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ತರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀಯ ನೀನು, ತಿಂತೀಯ ನನಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ as per AS1, all of it as per AS1. So selection of accounting policy based on what? Prudence, substance or form and materiality. ಇದೆಲ್ಲ AS1 ಪ್ರಕಾರ. All of you understood? Yes, All of you understood? Yes, sir. Completely brother, one sentence. As per AS1, important accounting policies, ಸತ್ವಿ ಬರೀದಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. Important accounting policies must be disclosed. This is AS1. D1 right? AS2. AS2. Valuation of Valuation. inventory valuation. Inventories, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಅಮನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್? Yes, sir. ಬರೀ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಮೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು NRV ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ NRV. ಸೊ ಐಟಮ್ ಸಾರಿ, ದೆನ್ ಸಾರಿ ಬರದ್ರ ನೀವು? ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 400, NRV 500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ 600, 540. ಸಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ 20, NRV ಏನೇ ಅರ್ಪಿತಾ ₹20 ಸಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಅದೇನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾರಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ಸಾರಿ 2000. ಸಮಾಧಾನ ಧೃತಿ? Yes, sir. 1900. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3000 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟು? 2940. 2940, Yes, sir. This was a 5-mark question in intermediate. Whichever is less, ಎಷ್ಟು unit evaluation? 2000. No, sir, it should be individually. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ LBMs. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಕುಂಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್.
Ramani, very good. 400, 540, 1000. Correct? 900. Ramani, 1900. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ? 2840. 2840 ಇದ್ದ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Cost or NRV whichever less you have to do individually and not on total basis. Next, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಏನಲ್ಲೇ? ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. गर्लफ्रेंड आगे तो कितने में दे देगा रे सारी कुशल? गर्लफ्रेंड आ गए तो कितने में दे देगा? शेट्टी सर को 500 रुपीज. गर्लफ्रेंड आ गए तो ಅವನು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 200 रुपीज ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. करेक्ट ना? गर्लफ्रेंड को कितने में सारी बोल रहे? गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए सर. हाँ, गर्लफ्रेंड को फुल शॉप ही लिख के दे देगा उसको. नेक्स्ट. सो पास्टर क्यों कोई नहीं है घर पे? क्यों? व्हाई आर यू सिटिंग? वो है भाई, बट व्हाई आर यू सिटिंग इन द शॉप? The staff is less. That's sir. Continue. Cost or NRV, whichever is less. Arpita, Cost formula. yeah, so next cost formula as per S2 RMRs. When goods are not interchangeable, example, Govinda, if you know Hindi, illade Jaggesh Kannada. Govinda jeans pant. Because that specific identification method. Right side. When they are interchangeable. Say blue jeans pant size 30 or 28. Blue jeans pant size 28-30. C4 or weighted average. Sir ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ C4, D4 ಎಲ್ಲ. But suggested ಯಾವುದು? ಚಿನ್ಮಯಿ. ಚಿನ್ಮಯಿ ಕೇಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನೋಡೆ. So C4 or WAP, weighted average price. Look at me. Govinda jeans pant on the concern chapter, my favorite chapter, last 25, basically May 24, they removed. I send my jeans pant to Sonali painter. My jeans pant is non jeans pant alla. Nan jeans pant avlikku nane hakodu. So I send jeans pant to her. She sell on my behalf. So that's why she gets a commission. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ when you talk about the jeans pant, ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಇದ್ದ, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈಗ 2 legs ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಪೀಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಂತಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಥಿಂಗ್, ಒಂಥರ ಪಾರ್ಷಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಆ ಥರ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ? ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಗೆಸ್ಟು, ಯೆಲ್ಲೋ ಗೆಸ್ಟು, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್? Black. ನಾರ್ಮಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಸುಧಾನ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ? LBM. Blue. Jeans are blue. So 28 size blue jeans pant meant for Kushal can be sold to Rishabh. Meant for Rishabh can be sold for Jian. They can interchangeably usable. So that's why it is C4 or weighted average. Ide words ಬರಬೇಕು, LE4 ಅಲ್ಲ. C4, D4 etc. are there, but AS ಪ್ರಕಾರ C4 weighted average only. Are you clear, Baba? Yes. Yes, sir. Next, AS1, AS2. Next, AS3. ಹೇಳಿ, PUC ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ. Cash. Cash flow statement.
It is redrafting balance sheet and P&L. ಹೊಸತ್ತೇನಲ್ಲ ಅದು. Redrafting ಅಥವಾ representing ಏನು representing balance sheet and P&L. Sorry. From the point of view of cash flows. From the point of view of cash flows. Under the head OIF. Under the head, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನೇ ಓದಿ 200 pages ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಓದಿ ಬೇಡ. OIF 3 RMRs. O ಅಂದ್ರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಅವ್ರ ಓನಾ ವಿಶಾಲ್? O ಅಂದ್ರೇನೆ ಅರ್ಪಿತ ಬರ್ಕೋ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇರೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ PAL ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Say sale of goods, salary paid, rent paid, etc. Easiest topic intermediate ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Second RMR. Investing, investment ಅಲ್ಲ, sting operation. Investing ನಿಮ್ಗೆ ಅದು PUC ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, dividend bar interest received. Circle for received. So yeah, but dividend bar what? Pallavi? Interest. Sanjana Kuber. Sanjana Kuber is there. Interest received. Your mother is the most regular student, Sanjana Kuber. Daughter, most regular, most consistent. Continue. Your mother is the most regular in intermediate. Continue. Continue. Interest or dividend received. Interest or dividend received. Investing. Madhu. Last remark. Puneet. Financing. Financing. Maneshri. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Financing. Share capital, security premium, loan taken related. ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Share capital, security premium, loan taken related. Say shares issued or redeemed, debentures issued or redeemed, interest bar dividend paid. Interest bar dividend paid bar received. Paid. Repeat ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ. Debentures issued bar redeemed. Interest bar dividend paid. Interest bar dividend paid. ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದನ್ I and F ಗಿವನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಅದರ್ ದನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಸಮझ में आ गया? Other than I and F. So now below operating arrow mark to reporting operating cash flows. Sorry, reporting operating ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ. Sorry, reporting operating cash flows. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ para 18 within the bracket small a of ES3.
para 18 within the bracket small a minus c. Direct method. The types of cash flow statement alla operating cash flow the presentation. Direct method. Para 18 within the bracket small b. Indirect method. Isto the start. Then AS4 ಎಲ್ಲ relevant ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. AS 6, 7, 8, 9. AS 9. Important one ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಉಳಿದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Historic ಕೇಳಿಲ್ಲ. Till now they are not asked. AS 9 revenue recognition. Shreya Sudhana that day. Revenue recognition. That is when to recognize sales. When to recognize sales. Dash. Normally, when risk and reward is transferred. Normally, when risk and reward is transferred. Where you have studied this? Business class. To give a bracket, SOGA 1930. Very good. Sale of Goods Act 1930. Adhe words allide. Sale of Goods Act 1930. Next, AS10. PPE. Property, plant and equipment. ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. Tangible items. Tangible. PPE is tangible. You can see, touch and feel. Tangible items intended to be held for more than 12 months. Inventory ko adakku difference ashte. Inventory is for sale. Ajit Pai intended to be held for more than 12 months. Used in revenue generation, comma, rental to revenue generation, comma, administrative purpose, etc. Measurement, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮೊನ್ನೆ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ PP ನ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ 2 RMS ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ including borrowing cost ಅಥವಾ interest. All costs including borrowing cost till it is ready to use. Understanding? समझ में आ रहा है? Till it is ready to use. Right side, revaluation. You can either evaluate cost, original cost, revaluation. Evaluation normally once in 3 to 5 years. Once in 3 to 5 years for each class of asset. Come to the left side. Machinery accounting level. Machinery per imported 100 lakh. Next class in the GST ಬಗ್ಗೆ remind ಮಾಡಿ Chandra. So machinery imported 100 lakh. Custom duty 40 lakh. GST on purchase within the bracket input credit available. Input credit available 24 lakh. Interest on loan till installation
4 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ cost is equal to, keep telling the figures one by one. Nagasri, Viti, Yarabu, Varsha. 100 Machinery. lakh. 100 lakh plus Custom duties 40 lakh. 100 lakh plus 40 lakh plus nil, greening plus nil plus Interest on IOD on installation. Interest on loan. IOD ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ನೋಡೋಗ್ತಾರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. IOD ಅಲ್ಲ ಗುಬೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು 5 lakh ಕಿತ್ನಾ ಬೋಲಾ मैंने 4 lakh. 4 lakh. is equal to 144 lakh. wherever input rate ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನು GST ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಸಮನ್ ಮೇರೆ, because you're getting a benefit somewhere else. 100 plus 40 plus nil plus 4 lakh 144. Completely right side. After 2 years, it is revalued, left it revalued at 200 lakh. $200 lakh. Machinery account debit to revaluation reserve account. Till date, they are not asking foundation, but 2 marks somewhere they might ask. I don't want to miss even 1 mark, 2 mark also. I'm trying to protect everything. So machinery is an asset, Sanjay madam. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. So 200 minus 144, 56 lakh. Machinery 144 left ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? Hello, hi. Yes. Hi, sir. Yes, sir. Kumari Manyashri, become Manyashri. Machinery account debit to revaluation reserve ಅಥವಾ surplus 200 minus 144, 56 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Or if it is revalued at 120 lakh, within the bracket, downward arrow mark ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ, come down, downward arrow mark, revalued at 120 lakh. P&L account debit to machinery account. Revaluation ಅಲ್ಲ, Viti. P&L account debit to revaluation. Sorry, P&L account debit to machinery account. 144 minus 120, 24 lakh. First case 200 ಬರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ, ಆಶಿಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ 144 200 ಆಗುವಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಬಾಬಾ. 144 120 ಆದಾಗ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. सबको समझ में आ रहा है? Sir, can you repeat? Very good understanding. So whenever there is an increase, you have to credit revaluation reserve. Whenever there is a decrease, you have to debit the profit and loss account. Let's move now. So then what is the next one? So AS 10, next line, leave one line. AS 26. AS 26. Intangible assets. Intangible asset. Goodwill plus KPTCL, yes. Next time what it yesterday. If you are there yesterday, you know. If you don't know, bhajane. Goodwill plus what? KPTCL, F. Pakkadalli same like AS10. Fixed asset tarane same like AS10, but with no physical substance. Physical ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. With no physical substance. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ for PPE
for PPE within the bracket, except land and livestock. Except land and livestock, close the bracket. Depreciation. For PPE, what do you charge? Amortization. For PPE, except land and life. Land ಮತ್ತು livestock ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Depreciation, you know that? Shreya, building push ಮಾಡಬೇಡ. For intangible assets, very good. Amortization. What you say depreciation, here it's called amortization. Amortization spelling, AMORTISATION, amortization. So yes, 10, 11, 12, 13. One sentence better. Next, ES 12. Government grants is equal to subsidies. ES 29 is important. 29. ES 29. Provisions. Extremely important. Very good, Sach. ES 29. 3 RMRs. The heading angle. Provisions. Provisions involves outflow of resources. Annapurna Mahishasura. Mahishasura badnene. Outflow of resources. You know that must be shown within FS. Must be shown within the financial statement. Provisions financial statement ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷ. Entry ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. P&L account Under debit to P&L account debited to concerned provisions or reserve. Provision account debit to concerned provision. Excellent. P&L account debit. Very good. Excellent. P&L account debit to concerned andalla concerned provision or reserve. Concerned provision or reserve. Correct. Next. Second remark. Contingent liabilities. Yesterday's class we discussed contingent liabilities. Madhiva, a liability which may or may not arise on the happening, etc. Below that, right? Outside financials. Balance sheet barangilla. Outside FS, but disclose in notes to accounts. Notes to accounts, right? Court cases, guarantees, and 2-3 times I given. Last one, contingent assets. Contingent assets normally not considered. Anybody? Normally not considered. Prudence. Excellent. Not considered due to prudence. Prudence and contingent bandre naale bandre nodkoda. Income. Sandhya madam. Contingent assets income bandre naale. If income comes tomorrow, if tomorrow it comes, we'll see anticipated income. That can not consider. That's why against prudence should not. So these are the important standards which you just go through it. I did little more than what is required at foundation, but still, there any there. Other standards also borrowing cost. AS16 is because type what one. AS13 accounting for investments. Accounting for investment. Barkodi. Investments dash long term and current. The two types is there. The long term and long term, current and short term. Long term and short term alla Ashika. Long term and current. Next, AS16 borrowing cost. Borrowing cost on the interest on loan. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೋದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ Yes, sir.
Matching. Revenues are matched with the corresponding. ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕು. ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದು? Shetty sir, Shetty sir Panbida. Handsome Shetty sir. Handsome Shetty. Shetty sir is separate from business. That's the Business. entity concept. ಹೇಗೆ? ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಲೀಗಲ್ ಬರೋದು, ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬರೋದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಓನರ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಂತು. ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮನಿ ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮನಿ ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ FS. Qualitative features of financial statements. UCRR. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. UCRR. ಸ್ವಾತಿ, ವಾಟ್ ಯು ಸಿ? UCRR. ಬರೀ ಸ್ವಾತಿ MC. ಸ್ವಾತಿ UC ಅಲ್ಲ, UCRR. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. sir. ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? PSM ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್, ಬರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಬರೀ. ಅಂಡ್ PSM, ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ, ಇಂಪಾರ್ಷಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. Full, fair and adequate disclosure. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes sir. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ಯೋದು ಬೇಡ ನೀವು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ. ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾಕು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ UCRR ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ದವ್ರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕುಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಕುಯ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ಯೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ FS, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ascertaining the results through final accounts.
Analysis and interpretation. Short and fast. One sentence bari. Next. Helps in decision making. To know the solvency position of the business. Business solvent ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ accounts ಮಾಡಿ insolvent ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ solvency of the business. Then statutory compliance. Account is a statutory requirement. Statutory compliance. Obligation ki ಬರೀಬೇಕು. Statutory compliance ಅಥವಾ requirement. Say Companies Act. Companies Act ಪ್ರಕಾರ you must record the books. Say Companies Act section 129 ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ಇದನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ. ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Functions of what? The functions of accounting are one by one. Measurement. Measuring the position, the measurement of financial position. Next. Helps in forecasting. ಇದು 2 marks ಎಲ್ಲದು ಬಂದ್ರೆ helps in decision making. Next. Adhering to rules and regulation. Adhering, ADHE, adhering ಅಥವಾ following to rules and regulation. Next slide. Procedural aspects of accounting. RCSI. ಅದನ್ನೇ ಕೂಯಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. RCSI ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Recording, classifying, summarizing. Summarizing. Pages together ಇದೆ. RCSI plus communicating. ಇನ್ನೊಂದು extra communicating extra ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ 1.1 ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದು ಪೇಜ್ 1.13 ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ 1.13 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀ. ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡುವಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದನ್ನು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, management accounting, cost accounting, revision material ತೋರಿಸಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಲಿ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ನೋಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದೆನ್ HRE. Next already, users of accounting information. ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್, management, etc. Next reading, interrelationship of accounts.
ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. In the bracket, pencilally write all other subjects of foundation. ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೀ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದು ಈಸಿ ವರ್ಷನ್. ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು, ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾ. Law, because without law, you cannot have Companies Act, for example. Say Companies Act. Next, accounts and maths. ikkada chudu plus minus illa navu ಬರೆಯಬೇಕು. ದ್ಯುತಿ ನೀನು ಚೂಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ, ಬರಿಯೇ HUD. Accounts and maths. Next, accounts and statistics. ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Then accounts and ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಬರೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕುಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Limitations of accounting. Number 1, it is a post-mortem analysis. ಬರೀ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. It is a post-mortem analysis. Records only what has happened. Number 2, it is not futuristic. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. It ignores inflation. Time value of money ಇದೆಯಲ್ಲ, inflation. Next, different methods leads to complexity. Next, sliding. Role of accountant bar CA. ನಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ CA. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ consultancy and whatever. Then management accounting and consultancy. Other services such as secretarial work, company formation, then cost data, etc. So reasonable like hold banta something. So now we are left with the company accounts. ಮತ್ತೆ very crucial ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ.
ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, Yes, sir. Yes, ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Bye. 10 minutes break, 7:45. Yes, sir. Yes, sir.
Good evening. Good evening. Sir. Good evening. How are you all? Good evening, sir. So Good good. evening, sir. Good evening. Good evening. Yes, all of you quickly come back. Yes, fast, quick, quick, quick. All of you come back. ಬೇಗ. Yes, Shreya, where are you? Sharath? I'm not going to start till all of you are back. Quick, 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 quick. You want me to extend the class, huh? Huh? Want me to take the class at 10 o'clock, is it? Mat bega banni. Tell your friends to come back quickly. Otherwise, I'll take the class till 10. I don't mind. Yes, videos on. Everybody. Till all your videos are not on, I'm not starting. Yes. Dhanya, are you there in the class? Ega. Quick way, so many of them are not there. Huh? Tanushri Ali, Tanushri, Sahana, Kushal. But they absent in first session also, no? First session absent itratati. Yes, sir. Okay. Sir, they had informed Shetty, sir, that they wouldn't be able to attend today. In exam idya? Yes, sir, I think Yes. so. Okay, okay, okay. Okay. Others keep the videos on quickly. Bega. Yes, Bhavish, where are you? Lakshana, Agastya, everybody quickly. Videos on. Quick, quick, quick. Bhargavi, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? Nanashri, Shravan. I'm not starting. I'm serious. You want the revision means you have to keep the videos on. Simple. I will not start. Puneet, are you there? Puneet SG. It says an on ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಾಚಿ only so many Yes, of them switched on the camera in sir's class. I guess many of them, sir, switched on the cameras at that time. ಹಾ ಈಗ ಏನು now what's the difference? Everybody keep it on. 100% of you keep it on. Otherwise I'm not starting. If you're not interested you can drop. I don't mind. If you want the revision to happen then switch it on quickly. Don't waste my time. 5 minutes ಆಯ್ತು. I also have some patience. Quickly switch it on. I am not going to start the class like this. I'll start putting everybody in the waiting room. Whoever camera is off can go to the waiting room. Camera on ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ I will take the class. Because you cannot ಇದು duplicity ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬೇಗ quickly. Otherwise drop. Switch on the camera or you will voluntarily drop rather than me putting you in the waiting room. Network issue ಇದೆ type ಮಾಡಿ. And you can type, you can chat only if you had switched off your video in Shetty sir's class. ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಚಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೀಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್
ಇದನ್ನ why I should call out each and every person's name. Starting only you could have kept it on alva. Huh? All right. Yes, we're discussing about ಬೇಗ in one by one on ಮಾಡಿ ಬೇಗ all of you. Advika, are you there? At least class ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yeah. All right. So we started discussing about inventory. Yes, all of you. Did you all complete accounting process, depreciation, and did you start with inventory? Did you all start with inventory or you didn't start with inventory? Started? Completed? No? Started. Sir. Okay. Let's quickly revise. We discussed about what is inventory. Then most important are the methods of valuation of inventory. Yes or no? In that there are two types, that is interchange. One is historical and non-historical. Non-historical, only there are two types, that is adjusted selling price method or retail inventory method and standard cost method. Adjusted selling price method normally followed by retail. Yes, retail shops wherein the closing stock is valued at selling price and from that we minus the gross profit to arrive at the cost. Remember all of you? Yes. Next, your standard cost method is followed when there are numerous transactions having lot of price fluctuations. In that case we follow a standard cost method, which is my predetermined cost. We do not go by the actual historical cost. Is it clear? That is why these two are grouped as non-historical cost method. Next, under historical cost method there are two types again. If the goods are interchangeable, goods are not interchangeable. If goods are not interchangeable, Satvi, then I have to use specific identification method. Class in lagta irodu. Hi. Yes. So specific identification method. Remember all of you? Yes, wherein you trace the cost of a particular product and then find out what the cost is. Is it clear? Right? Remember the designer lehenga example that I had given in the class. Specific identification method. Next, when the goods are interchangeable, when one good can be interchange with the other, right? Fruits, vegetables, your garments, then your clothes, all of these are examples of interchangeable method. Now when it is interchangeable, when goods are interchangeable, under that you have four FIFO, first in first out, where the assumption is that the goods purchased first is issued first. Last in first out, goods purchased last is issued first. Next you have simple average and weighted average price method. When the price, what is that? When you are considering the rate as well as the weights quantity, you use weighted average price method. Is it clear? WAP, right? Yes. So under this you have your ledger, stores ledger, that you need to prepare, that you have to practice by solving those problems. Clear all of you? Because those are mechanical in nature. You need to know at whichever is purchased first is issued first. In this point, what you have to remember, all of you concentrate now. In FIFO, first in first out, closing stock is from the latest purchase or the earliest purchase, first purchase. Closing stock is from the latest purchase or the first purchase under FIFO. What do you think? First purchase. Latest purchase. purchase. First purchase is issued first. Therefore, what I'm left with is the latest purchase or first purchase? Latest. Latest purchase. Clear all of you? So therefore, when FIFO is used, the closing stock is from the latest purchase. Is it clear? Therefore, if you have an inflationary economy or the rates are increasing, then the closing stock is higher when you use FIFO method. Clear? Next, last in first out. Closing stock is from the latest purchase or the initial purchase? Last in first out. Initial. Initial purchase, because whatever is purchased latest is issued first. So obviously in the closing stock you have stock which is purchased in the beginning. Is it clear? Yes. Yes, sir. Therefore, if it's an inflationary economy and if you're using LIFO, then the closing stock value is the least because your closing stock is from the initial purchases. Clear? Yes, all of you. Yes. So these are the four methods which we discussed under when the goods are interchangeable. Yes, these are the methods of valuation of inventory. Next, for valuation of inventory, we'll discuss that it is cost or NRV, whichever is less. Cost study, we discussed all the things, right, detailed in the last class, but important point you have to remember is SAF is excluded. Selling, administration and finance. Administration also, as long as it's not connected to my production. Is it clear? Yes. Likita, Deepika, Advika Shetty, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
Puneet, are you there in the class? Vaishnavi, Abhishek, Sharat, Yanashri. Yes, Faiza, why is your video off, Faiza? Bhargavi, ಏನಾಯ್ತು? Yes. All right. Next. That is cost. Second is NRV. Yes. Finished goods NRV is what? Finished goods estimated selling expenses, selling price minus estimated selling expenses. Next, NRV of WIP, estimated selling price minus estimated selling expenses minus estimated cost of completion. This is the NRV of WIP. NRV of raw material. So raw material is valued at cost, is normally valued at cost. It will be valued at NRV only if two cumulative conditions are satisfied. Cost of the finished goods should be, yes, more than the NRV of finished goods. Cost of the raw material should be more than the NRV of raw materials. Only then will you value raw material at NRV. Else, even if one of them fail, then raw material is valued at cost. Is it clear? Yes. Yes. So this is the valuation of inventory what we discussed. Okay. Next point under inventory is the physical verification and the valuation computation mechanism. How do you have to do? Yes or no? All of you. So physical verification. If you have done the physical verification before the reporting date, so reporting date normally is the 31st of March. If you've done the physical verification, say on the 20th of March, then we use forward method, right? Forward, you're going forward from 20th to 31st. When you're going forward, then all the purchases, will you add or subtract? All the purchases you will add or subtract? Add. You will add all the purchases, you will subtract all the sales. You will add all purchases, you will subtract all the sales. Now here, purchases, when I say it is net purchases. What do I mean net? Purchases minus purchase returns. Purchases minus purchase returns will be added. When you're subtracting, it is net sales. What do I mean net sales? Sales minus sales return. Is it clear? Yes. Yes, sir. Inventory should be valued at cost. Inventory should normally be valued at cost. Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes. Therefore, sales, now can I subtract it? No, obviously not, because I have to value it at cost. Therefore, sales minus gross profit or COGS should be considered. Sales minus gross profit or COGS should be considered for valuation of inventory. Therefore, when I say net sales, it is actually my net, sales minus gross profit, that is net COGS. When I say sales, I mean net COGS. Is it clear? Yes. Yes. So net purchase is added, net sales is subtracted, but sales at cost, excluding gross profit. Artha aita? Right? Next, backward. That means if the physical verification is carried out after the reporting date, then you have to come back, Likita. Yes. You have to come back. Now, when you're coming back, you tell me all the sales done post the reporting date. You will add or subtract all the sales done post. So, you are on 31st of March. From 31st of March, you have done the verification on 7th of April. You have done verification on 7th of April. All the sales you will add or subtract. Net sales. Add. Add back. Exact opposite of what you did earlier. All the purchases you will add or subtract. 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 Clear, all of you? Again, when I say sales, it is net sales. Again, when I say purchase, it is net purchase. Sales at COGS, right? Not including gross profit. Clear? This is the physical verification of inventory. Yes? And the computation mechanism. Next. Under this, there are two special adjustments that we have to remember. One is sale on approval. Second is consignment sales. Sale on approval, what is the concept? You have issued the goods to prospective customers for them to use the goods and then decide whether they want to keep the goods or return it back. Understood? For this, a time period is given. Say the time period given is 1 month. How much? Time period is 1 month. 1 month. Either he has to accept the goods before 1 month or he has to return the goods. Now, if he doesn't accept or return and he stays silent after 1 month, the goods is considered to be sold. The goods is considered to be sold. Did you all understand? Yes. Now, in my inventory problems, all of you concentrate. In my inventory problems, if the time period has lapsed before 31st of March itself,
If the time period has lapsed before 31st of March itself, then there is no confusion. It is considered like a normal sale. It is considered like a normal sale. Is it clear, all of you? However, if the time period has not lapsed as on 31st of March, that is when all the adjustments have to be taken care of. Is it clear? Yes. Yes. Now, you have sent the goods on approval. Intimation is not received of acceptance of the goods, nor has the time period lapsed. Then, as on 31st of March, is it your goods or the customer's goods? Who owns the Our- goods? It is our Our- goods. We own it. Only possession is with the customer. Only possession is with the customer. Therefore, it has to be shown as our goods. That is, goods sent on approval, right? Should be included in our closing stock. Since we are still the owner, ownership has not transferred, time period has not lapsed, and intimation is not received. Understood? Everybody? Yes. So, as on 31st of March, you need to check whether you are the owner of the goods or not, whether the conditions are satisfied. Which are the conditions? The intimation should have been received. If it is not received, it's still my goods. Time period should not have been lapsed. Two conditions. That's all. Understood? Yes. Next comes consignment sales. There's a consignor consignee, principal agent relationship. Clear, all of you? Where the consignee is selling the goods only on behalf of the consignor. He is not the owner of the goods. He is not the owner of the goods. Is it clear? Therefore, if the consignor has sent goods to, say, Mumbai, if the consignor say has sent goods to Mumbai to a consignee has not yet sold goods to the customer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ all of you? He's not yet sold the goods. It is still lying in the closing stock of the consignee. Now tell me, are these my goods or the consignee's goods? Is this Consignee. our goods or the consignee's goods? Whose goods? Consignor or consignee? Consigner. Consignor, because consignee is not yet sold, it is in the closing stock, it belongs to me, only possession is with the consignee. Therefore, again, such goods should be added to my closing stock. Is it clear? Such goods should be added to my closing stock. Now, if I am the consignee, it is included in my closing stock, but do I own those goods? No. Therefore, I need to exclude it from the closing stock. Is it clear? Therefore, consignee should exclude it, consignor should include it. Any doubts here? Clear, all of you? Yes? All right. Yes. Last adjustment, one important adjustment before I make you guys write down all the important adjustments. One of the important adjustments is that I given you an abnormal inventory. In the opening stock, an abnormal inventory would be included. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? When such abnormal inventory is included, always have two columns. One normal, another abnormal. Yes, in the inventory itself, you split it and show it under abnormal column. When you have two separate columns, your life is very simple. In the normal column, whatever gross profit is there, you compute it and find out what the closing stock is. Understood? Yes, write down. Write down. Inventory. Important adjustments. Important adjustments. Inventory, important adjustments. Under that, number one. Profit percentage, type and write. Check whether it is on cost or on sales. Profit percentage, put hyphen and write. Check whether it is, first point, profit percentage, put hyphen and write. Check whether it is on cost or on sales. Check whether it is on cost or on sales. Clear, all of you? Whether it is on cost or on sales. Next.
Next one. Sale on approval. Sale on approval. Ali. 2 arrow marks. 2 arrow marks. Left hand side. Sent before physical verification. Sent before physical verification. What is sent? Sent on approval. Goods is sent on approval before physical verification. Okay. Next. Under this. Under that, I don't know the number of arrow marks. Maybe 3 or 4, I'll tell you. Okay. One by one barita hogi. Adar kelgade arrow marks again. First one. Intimation received. Intimation received. Before 31st March. Intimation received before 31st March. Below. Write down. It was not included. It was not. Such stock is not included. Such stock is not included. Since it was sent before verification, correct? When the goods are sent before verification, on the date of verification, when you verify the goods, such stock will not form part of the closing stock. It is not there in your closing stock. Clear, all of you? Next, below that, it is a sale before 31st March. It is a sale before 31st March and should not be part of closing stock. It is a sale before 31st March and should not be part of closing stock as on 31st March. Next. On 31st, all of you tell me, on the physical verification, was it included in the stock? On the date of physical verification, was it included in the stock? No. 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 sir. Should it be included as on 31st March? No. 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 Therefore, is there any action required? No. 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 Because it should not be included and it is not included, rightly so. Right? Rightly so. Write down. No action required. No action required. Below that, no action required. Next point. Intimation, not next, second arrow mark. Intimation not received. Intimation not received. Time period not lapsed. Time period not lapsed. Below that, such goods is our stock. Such goods is our stock, correct? Intimation not received, time period not lapsed means it is still my stock. Such goods is our stock and should be included as on 31st March. And should be included as on 31st March. Next point. It is not part of physical verification. Since it is not part of physical verification, in green ink write down add. In green ink, add. Correct? So could you repeat? Since it is, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. From plus, what's after plus, sir? Plus sentence and correct ಆಗಿ I'll continue. From the third arrow mark, it is not part of physical verification plus.
It is not part of physical verification. Plus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. Add. Add. Okay, add. Add. Therefore, add back. It is not part of physical verification. Therefore, add. Add na green ink ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Yes. Therefore, add. Clear? Did you all understand this? First arrow mark is what? It was good. It was accepted before 31st of March itself. Therefore, it is a sale. It should not be included, and it was not included as on 31st, as on the date of physical verification. Therefore, no action required. Right hand side only. It was not. It is no intimation received and time period is not lapsed. Therefore, it is still my stock. However, it was not included because during physical verification it was already sent for approval. Therefore, it is. You should not. You should add this last arrow mark. Goods returned before 31st March. Goods returned before 31st March. This is the third last one. Okay. Goods returned before 31st March. Since it was not included at the time of verification, since it was not included at the time of verification, add in green ink. Clear? Add in green ink. Okay. Yes. All right. Next. This is the first arrow mark, right? How many arrow marks have you put? Second arrow mark. Yes. So second arrow mark. I think 2 arrow marks, Allah. Main arrow mark, 2 arrow marks. Second Yes. arrow mark. Physical verification. Goods sent on approval after physical verification. Goods sent on approval after physical verification. Goods sent on approval after physical verification. First arrow mark. Intimation received before 31st March. Intimation received before 31st March. Yes. Below that, write down. It is a sale. It is a sale, or it is sale. Therefore, should be excluded from stock. Therefore, should be excluded from stock as on 31st March. Therefore, should be excluded from stock as on 31st March. Therefore, should be excluded from stock as on 31st March. Next point. It was included in the physical verification. It was included in the physical verification. It was included in the physical verification. Next, full stop. Subtract in red ink. Subtract. Red ink. Subtract. Correct. So on the date of physical verification, it was included in my stock. However, intimation is received before 31st March. Therefore, it is not my stock anymore. Right? Therefore, you should subtract. Is it clear? Yes. Next point. Point number second arrow mark. Second arrow mark. Intimation not received, time period not lapsed. Intimation not received, time period not lapsed. Right? It is our stock. It is our stock. Full stop.
It was included in the physical verification. It was included in the physical verification. Correct? Because it was sent on approval after physical verification. That means on the date of physical verification, such goods were still lying in my stock. It was included in the physical verification, comma, rightly so, comma, rightly so, full stop, comma, rightly so, full stop. Next line, Sanjana. Next line, write down. No, next point under the same second arrow mark, next point, no action required. No action required. Last arrow mark. Goods returned. Goods returned. Goods returned. Below that, write down. Returned before 31st March. Returned before 31st March. Shravan Hegde, Madhu, Ananya, Puneet, Advika. Yes, it was returned before 31st March. Below that, write down. It should be included in inventory. It should be included in inventory. It should be included in inventory. Full stop. Next point. It is part of physical verification. It is part of physical verification or included in physical verification, comma, rightly so. It is part of slash included in the physical verification, comma, rightly so. Comma, rightly so. Next point. Then 4. What should we do? Not Yes. What should we do? Add. We should add. On the date of Nothing. physical verification, was it there in my inventory? Yes. Yes. Should it be include? Should it be part of 31st March also? Yes. No. Yes. Yes. It was included on the physical verification date. It should be part of 31st March also. Therefore, now no action required. No action required since it was sent on approval after the physical verification. Yeah. Yes, everybody understood this adjustment, yes or no? yes. This is sale Yes, on sir. approval adjustment. Sale on approval adjustment. Next point. Next point. Exclude SAF. Exclude SAF. Under the same, sir. No, next point. This is the other point. Sale on approval point. Right? Next, this is the third point. Exclude SAF. SAF. Next, fourth point. Consignment. Consignment. Under that, point number 1. In the books of consigner. In the books of consigner. You can make it as 2 arrow marks also. Okay, up to you. Either you can make it as 2 arrow marks or you can write 1 point. There are 2 points. In the books of consigner hyphen. Stock with consignee. Stock with consignee should be added. Should be added. In the books of consigner, put hyphen, right? Stock with the consignee should be added. Next point. In the books of consignee, in the books of consignee, stock with consignee should be subtracted or excluded.
Next. Next point. Next point. Shortage and obsolete items. Shortage, obsolete items, and slow moving items. Shortage, obsolete, and slow moving items should be excluded. Should be excluded. Point. Errors in the inventory records. Errors in the inventory records, 2 arrow marks. If it is overcasted, reduce it. Left hand side. If it is overcasted, reduce it. Right hand side. If it is undercasted, add back. If it is undercasted, add back. Is this clear, all of you? Yes. So these are the some of the important adjustments. One more last thing you can write down. Last. When abnormal item is included in opening stock. When abnormal item is included in opening stock. And okay, when abnormal item is included in slow opening stock, full stop. Such abnormal item costing rupees 50,000 was partially written off by rupees 5,000 in the previous period full stop. In the previous period full stop. Did you understand? It was costing 50,000 and it was written off by rupees 5,000 in the previous period full stop. In the current year such abnormal item was sold for rupees 60,000. Next. Total sales of the current year is equals to 3 lakhs. Did I give you the opening stock figure? No, right? No, sir. Right, write down. Total opening stock is equals to 1 lakh. 1 lakh a stack. 1 lakh. Total opening stock is equal to 1 lakh. Gross profit 20,000. Sorry, 20%. Gross profit 20%. Clear, all of you? Yes, quickly draw trading account. Only particulars, normal, abnormal, particulars, normal, abnormal. Quick. Particulars, normal, abnormal, particulars, normal, abnormal. Done? Write down. Opening stock, normal how much, abnormal how much? Total opening stock, how much did I tell? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. In that, I told that abnormal item is actually 50,000, but 5,000 was written off. So in the abnormal item column, write down 45,000. In the abnormal, write down 45,000.
Clear? Abnormal opening stock 45,000. Therefore, normal is how much? Normal is how much? Normal is how much? 55 alva. 1 lakh is the opening stock. 45,000 is abnormal andre 55,000 normal. Clear all of you? In the normal column, opening stock write down 55,000. Any doubts in this? Clear? Next. Sales. Abnormal is how much? 60,000. Correct? Total sales have given how much? 3 lakh. 3 lakh. Therefore, in the normal column, write down 2,40,000. In the normal column, write down 2,40,000. Next, gross profit. In the abnormal column, 15,000. Correct? In the abnormal column, it is 15,000. Na? 60,000 selling price, opening stock 45,000, 15,000. Normal column, calculate at 20%. At 20%, what is the gross profit of the normal sales? Normal sales is how much, Shreya? What is the normal sales? 2,40,000, correct? Normal sales is 2,40,000. Yes, sir. Yes. So the 20%, 48,000. 48,000. Write down gross profit 48,000. Therefore, closing stock within bracket balancing figure how much? Closing stock within bracket balancing figure is how much? Quickly. 1,37,000. Right? Opening stock is normal opening stock 55,000. Right? Purchases is how much? Purchase figure ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? No, sir. No, sir. Purchase ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? Okay, closing stock ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 1,37,000. 1,37,000 you're getting closing. I'll write down purchases. Purchase. In the question, you can add purchase of. Say purchase is 75,000. Purchase is 75,000. Purchase 75,000. ಈಗ ಹಾಕಿ. Purchase 75,000. Closing stock ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1 lakh something you told me, right? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? 62,000. Yes, everybody is getting 62,000. Yes, sir. Closing stock, everyone getting 62,000 in the normal column. Normal column, I repeat. Opening stock normal is 55, abnormal 45. Purchase in the normal 75, abnormal 0. Gross profit in the normal is how much? 48,000. Abnormal is 15,000. Sales normal 2,40,000. Abnormal is 60. Right? Closing stock in the abnormal it is 0. In the normal it is 60,000. That's it. Artha aita all of you? When normal and abnormal is given, this is how you have to do. This is how you have to do. Clear? Yes? Alright. Next. I think this covers almost all the important adjustments. Consignment, sale on approval, and then also forward, backward. I've discussed that. I've not dictated. I hope you all know that. Very simple. When it is forward, add net purchases, right, and subtract net sales. When it is backward, add the net sales, subtract the net purchases. Clear all of you? Yes, this covers your entire inventory chapter. Yes, come to your revision material. Yes. Look at this quickly. Inventory means items or consumables used in or in relation to production and finished goods. Item meant for being traded. Inventory consists of raw material, work in progress, and finished goods. Other inventory include loose tools, stores, and consumables. Inventory is an arrived figure and not a derived figure. Yes, inventory is physically verified and valued at the end of each financial year. AS2 deals with only valuation at the end of financial period and then valued not with the
The verification part is not within the scope of AS2. Physical verification is continuous or specific, as on 31st March include the same. On any other date, say on 25th March or 10th April, include adjustments to impact the intermediate dates. Right? So if it is forward, then you add purchases less purchase returns. Right? Stock with the consignee or respective customer is added, less cost of sales is subtracted. Others stock lying with this is also subtracted. Clear, all of you? Always consider the following: net purchase, that is purchase, and net returns, cost of net sales, that is cost of sales minus returns. If physical stock is taken on 10th March, right? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. If the physical stock is taken on 10th April, please make this April. Then only it is reverse of above, Allah. If it is 10th April, then almost reverse of above. Yes. Method of valuation, right? Historical, non-historical, specific identification, FIFO, LIFO, simple average, weighted average. Non-historical only, it is adjusted selling price and standard cost method. In this also, these four, it is interchangeable. This is not non-interchangeable. Next, cost formulae suggested as per AS2 only two, that is FIFO and weighted average. When the goods are not interchangeable, right, then specific identification method is followed. Right? Example 1. On 4th January 2021, 100 units purchased at rupees 20 per unit, 2000. 300 units purchased at rupees 22 per unit, 6600. 400 units is total is 8600. Goods sold on 25th January, that is after both the purchases, 250 units. Now under FIFO, such 250 units are to be taken out as under first 100 units and then 150 units. Can you see this? 100 out of 20, balance out of 22. Artha aita? Yes, that is 20 and 22. This is what they mean. Okay. Next, LIFO, 250 units out of the latest purchase. So entirely out of 22 rupees per unit slot. Okay. Simple average, just add 20 plus 22 divided by 2. Weighted average and the 8600 by 4. Cost or NRV has to be compared on a total basis and not individual item basis. Correct? It should be on total. No ledger account for inventory valuation. Raw material normally at cost. Everybody here? Yes? Raw Yes. material normally at cost. If NRV of both raw material and finished goods is lesser, only then raw material is valued at NRV. Correct? For this, NRV is replacement cost. Right? For this, finished goods minus estimated selling expenses, finished goods minus estimated selling expenses minus cost of completion for WIP. Right? So normal loss is borne by good units always. Abnormal loss is removed from normal trading account. That's all. Right? Come to the problems. Yes, look at this question. Puneet closed his books of account on 31st March each year. Okay. Inventory taking for the year ended 31st March 2025 was completed on 10th April 25. Forward or backward? Forward or backward? Back. Forward. Forward or backward? When was the physical verification? After 10th April, no. Yeah. You are on Backward, 31st March. Backward, sir. 31st March. Verification on 10th April. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? Backward, sir. Backward. Backward. ಎದಡಿ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎದಡಿ ಹೇಳು. On which date of value the stock available in the godown was of 4,50,000 at cost. Okay. Following are the details of transactions that took place between 31st March and 10th April. Goods sold to customer 1,10,000. Should I add or subtract? Add or subtract? Sales. Add. Yes, sir. Yes, add back because it's backward. Sales return, net of sales return we should do. Purchases 85,000 including cash purchase. Does it matter whether it's cash or credit? Doesn't matter. Purchases net of return should be added or subtracted?
Subtracted. Goods costing 20,000 received in March for sale on consignment basis, out of which 60% of goods has been sold by 10th April. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 60% of these goods, that means balance is how much that is still left? 20,000. Balance 40% is still there in the stock, right? Yes. Right? Goods costing 20,000 received in March for sale on consignment basis, out of which 60% of goods have been sold by 10th April. These sales are not included in the above sales. Okay. After stock was taken, it was found that there were certain very old slow moving items. ಇದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Slow moving items. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ನ. I gave you a note right now. Yes, sir. Yes, which should be taken at 9,500 to ensure disposal to an interested customer. Therefore, 16,000 should be valued at 9,500. Enadu artha aita? Sir. Yes. Goods are sold at a profit of 25% on cost. Very important, on cost. Ascertain the value of inventory for inclusion in the final accounts for the year ended 31st March 2025. Look at all the adjustments. Right? Add cost of sales during the period from 31st March to 10th April, 1,10,000 minus 10,000, 1 lakh. Right? 25% on cost is 20% on sales minus the gross profit, 80,000 is added. Is it clear? Yes. Next, purchases during the period from 31st March should be subtracted. So 85,000 minus 2,500. Yes, that is purchase returns. From that, and also unsold stock of goods received on consignment basis. So 40% of 20,000 was received by us. Is this our stock? Is this our stock? Look at this, boss. What does it say? Goods costing received in March for sale on consignment basis. We are receiving for sale. That means we are the consignee or consigner? Consign. We are the consignee or consigner? We are the consignee. Right? Therefore, is it my stock? It is not my stock. If it is not my stock, I should subtract. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. So that is also subtracted. Then revaluation of slow moving items is subtracted. Is it clear, all of you? Yes. Yes. That is how 4,33,000 has come. From the following particulars, ascertain the value of inventory as on 31st March. Inventory as on 1st April, 10,50,000. Purchases made during the year is given. Sales, manufacturing expenses, selling and distribution expenses, administrative expenses. Right? So sales, should it be included? Sales alla. Manufacturing expense, should I include? No, sir. Manufacturing expense, should I include in my inventory cost or not? Yes, yes. Manufacturing expense, obviously I should include. Manufacturing expense, if I don't include, what will I include? Selling, will I include? No, sir. No. Administration cost, should I include? No, sir. No. At the time of valuing the inventory as on 31st March 24, a sum of 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 1,65,000. Therefore, this is included in my opening stock. Remember this adjustment? Therefore, 10,50,000 includes 60,000. Therefore, it will be 9,90,000 and 0.60. Enadu artha aita? Yes or no? A sum of 60,000 was, 60,000 was written off. ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 60,000 was written off ಅಂದ್ರೆ it will be Added. ಇಲ್ಲ added ಅಲ್ಲ. First it was, which was originally purchased for 1,65,000. 1.65 lakh 1.65 minus how much? 60,000. Clear, all of you? Yes. 1.05. 1.05 is included here. Therefore, 1.05 minus 10.5. Minus 10.5 will be included here. Artha aita? Yes. So these two, this is abnormal, this is normal. Okay. Next. And was sold during the year for 1,50,000. Right. So we will draw our account like this. Right. Illi we'll have two columns. Right. Abnormal, normal. Abnormal, normal. In this
You have opening stock. Opening stock ali, how much is abnormal? 1.05. Therefore, normal is how much? Normal ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ 9.45 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 1.5 lakh ಕರೆಕ್ಟ್? Abnormal sold for 1.5 lakh. Yes, sir. Next, except the above information transaction, gross profit earned during the year was 20% on sales. Next, manufacturing expenses they told you is, sorry, sales is 55.5 lakh. 50.5 minus 1.5 is how much? 54 lakh. Next, purchases given is how much? Manufacturing expenses given is how much? You all don't have the book with you, is it? Relax. What is purchases? 36 lakhs. Right? Manufacturing expenses 3 lakh. Yeah. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, all of the things will not come. Solve for this, you will get. So gross profit at what percentage? At 20% on sales. The life is simple. So on 54 lakh, you calculate the gross. ಇದು abnormal ಬಂತು, sorry. This should come in the normal column. This should come in the normal column. Okay. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Clear all of you? 36 lakh. Then manufacturing expenses 3 lakh. Gross profit at 20% of 54 lakh. ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. Do like this. Clear? Yes. Then you'll get closing stock, which is balancing figure. Here you'll get the closing stock. Okay, this is also similar. Trade discount ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Okay, yeah. We can go through almost all the adjustments I have covered. Okay. All right. Sit straight. Let us start with partnership accounts. In the next class, I'll conclude it. Videos on. Huh? You want me to continue? You have to keep the videos on. Otherwise, I'm not continuing. Ready? Continue ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡೋ? Yes, then keep the videos on quickly, all of you. Yes, partnership, relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. Yes, in partnership, the most important is the profit sharing ratio. Correct or not? Profit sharing ratio is the ratio in which they have agreed to share the profits and the losses. Correct? Both profits and losses will be shared in the same ratio. Is it clear, all of you? Right? Then you have got gain ratio, sacrifice ratio. What is gain ratio? Right? If after retirement or admission, if after retirement, admission or death as the case may be, if after retirement, admission or death as the case may be, a person's profit share is increasing, it will cause gain ratio. If it is reducing, it is called sacrifice ratio. Is it clear? Right? If the profit share is increasing, I call it as gain ratio. If the profit share is decreasing, it is called sacrifice ratio. Understood, all of you? Yes. Normally, in case of admission, you have sacrifice or gain. In case of admission, you have sacrifice or gain. Quickly tell me. Sacrifice. Sacrifice. Yes, in case of admission, there is sacrifice. In case of retirement or death, is normally gain or sacrifice? Gain ratio. Clear, all of you? Therefore, for calculating sacrifice ratio, what minus what? What minus what? Old ratio minus Old new ratio ratio. minus new ratio. Old ratio minus new ratio. For gain ratio, it is new ratio minus old ratio. Is it clear, all of you? Yes. Now, sacrifice partner is sacrificing his profit share. Is sacrificing his profit share. Therefore, by passing the goodwill adjustment entry, sacrificing partner's capital account should be credited or debited? Credited. Say they're losing the profit share, they should gain goodwill now. They should gain something. Are you understanding, all of you? Yes. So sacrificing partners, their partner's capital account is credited always.
Gaining partner's capital account is Debited. debited. Yes, write down. Partnership accounts. Partnership. Under that, number 1, PSR assumed to be equal if not given. PSR assumed to be equal if not given. PSR assumed to be equal if not given. Clear? Assumed to be equal if not given. Next point, number 2. In case of admission, put hyphen and write. In case of admission, put hyphen and write. Normally, sacrifice ratio. Next, in case of retirement slash death. Put hyphen and write. Normally, gain ratio. Write down below that. Gaining partner's capital account, debit. Gaining partner's capital account, debit. Sacrificing partner's capital account, credit. Gaining partner's capital account, debit. Sacrificing partner's capital account, credit. Clear, all of you? Yes. Then you have the methods of maintaining your capital account: fixed capital system and fluctuating capital system. Fixed capital system only capital account is fixed. Clear, all of you? Irrespective of the profit, drawings, etc., the capital is fixed. Therefore, all other amounts such as profit, interest, bonus, remuneration, drawings, all of it is credited to or debited to partner's current account. Did you all understand? Therefore, under fixed capital system, 2 accounts are maintained: your partner's current account and partner's capital account. Under fluctuating capital system, there's only one account called partner's capital account. Is this clear? Yes. Now, in case of admission, you have various steps. So before that, dissolution means what? Dissolution of partnership and dissolution of firm. Clear, all of you? Dissolution of partnership, dissolution of firm. Dissolution of partnership means change in the terms. Any change in the terms, any change in the partnership is called dissolution of partnership. Admission, retirement, death is dissolution of partnership. Change in the profit sharing ratio is also dissolution of partnership. Clear, all of you? Where the firm is continuing, only the partnership, there is a dissolution. But dissolution of the firm means the firm ceases to exist. Dissolution of the firm means the firm ceases to exist. Is it clear? Yes? Alright. Next, write down steps. Right? So under that, admission of a partner. For admission of a partner, what are the steps under that? Number 1, revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. Raw revaluation account, small revaluation account. Left hand side in red ink. Two. Left hand side andre in the debit column. In the debit column in red ink. 2. Put downward arrow mark. Decrease in assets. To decrease in assets. Correct? If assets decrease, value decreases, you will write on the debit side of the revaluation account. Next, below that, 2. Again increase, upward arrow mark. Increase in liability. So decrease in asset, increase in liability. Is it clear? Next, yes. Right hand side in the credit column, green ink. By increase in assets. Next, by
ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in debit side, to bank expenses. So that is revaluation expenses. To bank account, revaluation expenses. To bank account within bracket, revaluation expenses. Clear? Below the revaluation account, write down profit slash loss, profit slash loss, transferred to the old partners in PSR, transferred to the old partners in PSR. Next, below that, this is not second step. Under first step itself, 1B this is. So what you wrote now, revaluation account is 1A, right? Next, 1B, memorandum revaluation account. Memorandum revaluation account. Memorandum revaluation account. It is prepared when partners want to continue. It is prepared when partners want to continue a balance sheet. Want to continue the balance sheet with the old figures and not the revised figures. With the old figures and not the revised figures. Clear, all of you? In this, another point number 1. First part under memorandum revaluation account, first bullet point, write down first part same as above revaluation account. Same as above revaluation account. Clear? Next, second part, reverse the above entries. That is, all debit entries write on credit side. All debit entries write on credit side. All credit entries write on debit side. All credit entries write on debit side. Clear? Next, below that, exception. Liquidation expenses within bracket bank account. Is not reversed. Clear, all of you? Next point. First part, put hyphen and write profit slash loss is transferred to old partners in PSR. Clear? Next, second part, profit slash loss is transferred to all partners in new PSR. Is transferred to all partners in new PSR. Sanjana, clear, all of you? Ramani, are you there? Arpita, did you all understand this point? Yes or no? Yes. Yes. Were you able to recall? This is what we do in memorandum revaluation account. First part we prepare, right? Increase in assets, decrease. So all the decrease in assets will be on the debit side, increase in assets on the credit side. Then you exactly reverse it. You have to reverse the entire transactions, right? First part is in old to the old partners in the old profit sharing ratio. Second part is to all the partners in the new profit sharing ratio. Only transaction that does not get reversed is the bank account. Is it clear? This is my memorandum revaluation account. Next, second step, distribution of undistributed profits.
Next, third step, capital contribution by new partner. Capital contribution by new partner. Fourth step, goodwill adjustment. Goodwill adjustment. This adjustment of capitals. Adjustment of capitals. Adjustment of capitals. Right? Next. Next. Write down. Retirement. 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 Same steps. Same steps as admission. Same steps as admission. Same steps as admission. Next down, write down. Under that is point number one. Point number one. Under retirement itself, point number two. Settlement of retiring partners capital account. Settlement of retiring partners capital account. Settlement of retiring partners capital account. And that point A. Point A. Immediately by cash. Immediately by cash. Right? That is retiring partners capital account debit to bank account. Retiring partners capital account debit to bank account. Next, point B. Point B. Transfer to loan account. Transfer to loan account. This retiring partners capital account debit to retiring partners loan account. Transfer to loan account. Retiring partners capital account debit to retiring partners loan account. Clear? Next. C. Partly by cash, partly by loan. Partly by cash, partly by loan. Retiring partners capital account debit. Retiring partners capital account debit. Right? Retiring partners capital account debit to retiring partners loan account. Next below that to bank account. Retiring partners loan account. Next below that to bank account. Next point number three. Point number three. Section 37. Section 37. Section 37. Right? Refer notes. Refer notes given under death of a partner. Death of a partner. Next. For death of a partner. Death of a partner. Special adjustment. Special adjustment. Special adjustments. Special adjustments. Two arrow marks. Two arrow marks. Left hand side. P&L suspense account. P&L suspense account. Profit earned. Profit earned
until the date of death, profit earned until the date of death into share of profit of the deceased partner. Share of profit of the deceased partner. Share of profit of the deceased partner. Below that, if profit up to the date of death is not given, if profit up to the date of death is not given, below that, profit for the entire year into number of months. Excuse me, sir. Can you repeat? Yes, ma. ಯಾವ part repeat ಮಾಡಬೇಕು? That into before. Before into. Okay. I told profit, if profit until the date of death is not given, then the formula is profit for the entire year into number of months until date of death, number of months until date of death divided by 12 months. Sanjana. Yes, did you all understand? Number of months until the date of death divided by 12 months. Is it clear? This is P&L suspense account. Below that, write down. Be credited to deceased partner's capital account. To be credited to deceased partner's capital account. Next point. To be shown as asset in the balance sheet. To be shown as asset in the balance sheet. Understood? Yes. Next. Right hand side. Section 37. If the deceased partner's capital account is not settled as on the date of death, if the deceased partner's capital account is not settled as on the date of death, okay, write down. Illi, two arrow marks. Left hand side, capital account balance after all adjustments. As on the date of death. See, this point is applicable to retiring partner also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Instead of death, everywhere retirement has to be used. Retirement has to be used. Is it clear, all of you? In your problems, normally death problem only section 37 is there. Normally, but don't get surprised if retirement problem is structured in this way. Clear? Because section 37 applies for both retirement as well as death, which you would have learnt in your partnership law. Yes, section 37 applies to both retirement as well as death. Okay, but normally in CA Foundation problems, normally death only this adjustment is given. But don't be surprised if it comes as a retirement problem. Same way you have to solve. Okay, yes. So what was I saying? Capital account balance as on the date of death, okay, into 6% per annum. Right? Then into number of months from date of death till the date of settlement. From date of death till the date of settlement. Divided by 12. Is it clear? Could you repeat again? Some Nagasri, date repeat. Nagasri, repeat. Sir, from where should I repeat? Okay. From where should I repeat, Sachi? from date of death.
Number of months from date of death till the date of settlement divided by 12. Thank you. Okay, till the divided by 12. Is it clear, all of you? Yes. Next, right hand side. Right hand side. Profit of the firm. Profit of the firm from the date of death till final settlement. From the date of death till final settlement into capital account balance as on the date of death after adjustments divided by total capital of the firm as on the date of death. Total capital of the firm as on the date of death. Connect left with right, whichever is higher. Clear, all of you? Sir, I'm not getting a total capital death then. Total capital of firm as on the date of death. Okay. Total capital of the firm as on the date of death. I repeat, profit of the firm from the date of death till the final settlement. Correct? Into capital balance of the deceased partner, that is obviously capital balance after all adjustments as on the date of death divided by total capital of the firm as on the date of death. Connect left with right, whichever is higher. Clear? Whichever is higher. All right. Next, goodwill. Next point, write down goodwill. Another, write down. Consider future maintainable profit. For goodwill, you write down consider future maintainable profit. Next point. Only the important points I'm telling you. Okay. So if there is an increasing trend, put hyphen right, use weighted average. Next point. Super profit method. Super profit is equals to actual profit minus normal profit. Super profit is equals to actual profit minus normal profit. Below that, normal profit is equals to capital employed in business into normal rate of return. Normal profit is equals to capital employed in business into normal rate of return. Clear? Capital employed into normal rate of return is my normal profit. Actual profit minus normal profit is super profit. But into number of years of purchase will give you the goodwill. Is it clear? Yes, everybody. Next, capitalization method. Goodwill is equals to value of business minus closing capital employed. Within bracket or net assets. Then be there are two methods to calculate. Right? Red amoeba and the green amoeba. Yes, assets minus your current liabilities also gives you the same thing, or capital minus your P&L account debit balance also will give you the same thing. Clear, all of you? That is my closing capital employed.
or net assets. Below that, value of business is equals to actual profit or FMP, future maintainable profit, divided by NRR. Next, joint life policy, JLP. 3 arrow marks. First one expense. Premium paid is treated as expense. Number 1. JLP expense account debit to bank account. Number 2. On maturity. Bank account debit to partner's capital account. Clear all of you? Second arrow mark. Asset. Otherly, first entry. JLP asset account debit to bank account. Say 100. Next, number 2. At the end of the year, surrender value is equals to 70. Next, pass the entry. P&L account debit to JLP asset account. P&L account debit to JLP asset account. 30. Are you able to recall all of this? Yes. So to the extent of JLP asset account in excess of the surrender value, we expense it off. Yes, we expense it off. Next, third one, on maturity. Bank account debit. 110. To JLP asset account 70. Samriddhi, are you there? Next, to partner's capital account 40. Is it clear? Last one, reserve. Last arrow mark, reserve. Right? JLP asset account debit 100 to bank account 100, first entry. JLP asset account debit to bank account 100, clear? 100. Next. Surrender value. Then next entry, second entry. P&L appropriation debit to JLP reserve 100. P&L appropriation debit to JLP reserve 100. JLP P&L appropriation account debit to JLP reserve 100. Next. If surrender value 70 at the end of the year, surrender value 70. Write down the entry. JLP reserve account debit 30 to JLP asset account 30. JLP reserve account debit 30 to JLP asset account 30. Right? Now what is happening? You have not recognized any expense. Asset is now 70, reserve is 70. Understood? Asset is 70, reserve is 70. Next. On maturity, pass the entry. Bank account debit 110. To JLP asset 70.
to JLP asset 70, partners capital account 40, to partners capital account 40, bank account 110, JLP asset 70, partners capital account 40. Clear all of you? Last entry, JLP reserve account debit 70, JLP reserve account debit 70, to partners capital account 70, partners capital account 70. Is it clear? Next below that. If individual policy is taken, below the chart, if individual policy is taken, in case of death, consider policy amount of the deceased partner, and surrender value of the other partners, Clear? Next, in surrender value of the other partners. In case of retirement slash admission, consider surrender value of all partners. Is this clear? Yes. Next, joint life policy. Under that, number 1, in case of death, joint life policy, under that, number 1, in case of death, consider policy amount. Next, there's only one policy here. You don't have different individual partners. Okay. Next, in case of retirement slash admission, consider surrender value. In case of retirement slash admission, consider surrender value. In case of retirement slash admission, consider surrender value. Next, in case of admission, retirement slash death, JLP reserve account is transferred to partners capital account. That is old partners. Clear all of you? It was traded on par with undistributed profits. That's all. Okay. So with this, we have covered admission, retirement, death, right? Goodwill adjustments as well as joint life policy adjustments. In the next class, the last revision session, I'll go through some of these problems and also cover dissolution and piecemeal distribution. That's all. Okay. Thank you, everybody. Bye, all of you. Good night. Thank you. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.